Naomba tuendelee kusimama. Salim, tafadhali tuongoze section ya maombi. Asante sana dada. Ibada yetu ni nzuri sana. Na tunasoma suratul Fatiha, maana ndio maombi yote. Tutasema tu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amen. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, you alone we pray, you alone we ask for help. May you show us the straight path, the path of those whom you have favored, not the path of those who are in your anger. As you begin our journey, Allah, guide us to the end. This is our day to make sure our community get health and good health. In the name of Allah, we pray and believe. Amen. Naam, kwa hivyo tunaweza uketi tukingojea pia, maana mgeni wetu amekuwa na safari ndefu. Kumbuka ametembea kote, amekuwa Portriz na amekuwa Spaki na amekuwa hapa. Ni mpango mzima kuhakikisha kuwa jamii yetu inapata huduma nzuri ya afya, maana tunawapenda na national government inatupenda. Asante sana kutupatia kipaumbele kuhakikisha kuwa siku hii inakuwa huku Pwani. Si Pwani peke yake, inakuwa the famous ground, Tononoka ground. Asante. Naam. Kwa hivyo tutakuwa na entertainment kidogo hapa. Kirumbizi, mmetuambia kuwa mna kitu hapa. Sijui mko wapi. Bango mko tayari? Kirumbizi wako wapi? Bango mko tayari? Kirumbizi mko wapi? Bango mko tayari, sawa? Nagiza mgeni wetu wajue yuko Mombasa, yuko Pwani. Huku Pwani ni bango. Na bango ndio mambo yote. Tumpe entertainment. Na leo tunaadhimisha pia mila zetu. Kumbuka kuna wale watapita hapa kutuonesha yale mavazi yetu ya Pwani, ya kutoka Aman, kutoka Yamu, kutoka Mijikenda, kutoka Somali. Dera taonyesha hapa leo. Pia taonyesha pia na kanga. Yes, lakini kumbuka kuwa kuna jicho la mama, jicho la nyanya Mombasa. Tumia sanitizer, osha mikono yako, salimia jirani yako na mikono hivi hivi. Tunataka afya, tunataka ukitoka hapa tusio ukikuangalia unafikiria walala, kumbe macho yanaangalia. Kumbuka tujikinge, afya ni muhimu sana kwa jamii yetu. Mko tayari jamani? Asante sana. Karubini, Kirumbizi hawako, bango jamani. Masaa yetu machache sana. Kirumbizi hebu jitayarishe, bango wakitupatia moja hapa. Yes. Tusipoteze wakati tafadhali. Muda ni mchache sana, ambayo saa 7 yafaa mgeni wetu wanasafiri anaenda mbali sana. Jamani, mnatulet down sana. Relax. Kweni tu hapo. Ngoma yetu ya Kipwani. Hii ndio hii.
Nakupenda wewe, ndiyo shida yangu. Sasa nifanyeje? Niambie mwenzangu, usinichekelee kwa uzuzu wangu. Nakupenda wewe, ndiyo mwenyeji wangu. Wa kwanza ni wewe, mimi roho yangu. Kama huamini, gusa moyo wangu, usinichekelee kwa uzuzu wangu. Nakupenda wewe, ndiyo mwenyeji wangu. Hayo ndiyo yangu, usinilaumu. Sikupenda kwangu, mimi binadamu. Usinichekelee kwa uzuzu wangu. Nakupenda wewe, ndiyo mwenyeji wangu. Wako nami moyoni mwako nakupenda. Wasikwambie, wasifuatilia kusema leo naungama. Sikujana tena wewe, ukiulaumu uzuzu wangu. Nakupenda wewe, ndiyo shida yangu. Sasa nifanyeje? Niambie mwenzangu, usinichekelee kwa uzuzu wangu. Nakupenda wewe, ndiyo mwenyeji wangu. Wa kwanza ni wewe, ndiyo roho yangu. Kama huamini, gusa moyo wangu, usinichekelee kwa uzuzu wangu. Nakupenda wewe, ndiyo mwenyeji wangu. Hayo ndiyo yangu, usinilaumu. Sikupenda kwangu, mimi binadamu. Usinichekelee kwa uzuzu wangu. Nakupenda wewe. Yeah, asante sana. Asante sana. Asante sana DJ, tupe mambo katika mpango mzima kuhakikisha kuwa wale ambao wako kwenye foleni hapa, kuna vijana, kutakuwa na skit, kutakuwa na kerumbizi, kutakuwa na wale ambao wataonesha mavazi yetu ya kipwani. Muwe tayari, manake wakati pia hauko mbele yetu sana. In the next 2-3 hours lazima tuwe tumemaliza mambo yote hapa. Nataka tukae sana, manake joto ni jingi sana Mombasa. Kwa hivyo kerumbizi, tunapata dakika ngapi? Dakika ngapi? Dakika 5. Tafadhali, sawa. Make it short.
Yes. Hata chief wetu. Wow. 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 Oh yo. Hata chifu wetu mambo anaweza. Yes. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Chifu wetu pia anaweza. Good. Yes. That is our chief officer, health department. Yeye pia anaweza. And that is our culture. Nakumbuka leo tunahimiza culture yetu. Yes. Asante sana. Wow. Thank you, thank you. Thank you very much. Asante sana. Asante sana. Yes. And that is our culture. And that is our culture. Thank you, WHO. Yes. Thank you. Wow. Those are tactics in the field. Yeah, wachia hapo kijana, usiende sana. Our boys, Kirumbizi, tafadhali And that is our PS. We are in the PS wetu yeye. Leo yuko pwani leo. Leo lazima afundishwe culture yetu. Atatusaidia vipi kupata magonjwa, kupigana na magonjwa yetu. Lazima PS wetu pia afundishwe. Haya magonjwa yametutatiza sana huku pwani. Asante sana, asante sana. Thank you. Taibu. Taibu, yes. Na huyo ni Taibu. Mzee mzima Richard. Wow, wachia hapo Taibu bwana. Onea kijana huruma. Yes, asante sana Kirumbizi. Thank you, thank you. Now, wakati umeisha sana. Please, tafadhali wachia hapo DJ, do something. DJ, tuambie tupate mziki kidogo hapa. Asante. Asante sana vijana wetu wa Kirumbizi. That's how our culture is. And today we are here to promote our culture. Nakumbuka kuna magonjwa ambayo yamepewa mgongo sana. Na haya magonjwa yametutatiza sana pwani. Kichocho, chikungunya, trakoma. Haya magonjwa yametutatiza sana huku pwani. Na leo ilikuwa mpango mzima kuadhimisha kuwa tunakuwa na master plan 2024-2027 kuhakikisha kuwa haya magonjwa tunapatia mpango mzima kuhakikisha kuwa wetu wa pwani tunaweza kuweka kwenye afya njema. Asante sana Salim. Tukiendelea na program, ningependa kutambua SEC wa hapa katika eneo la Mvita, Madam Irene, asante sana. Thank you very much for joining us. Ningependa pia kumtambua Deputy County Director Amref Gilbert Wangalwa. Thank you very much. Ningependa pia kutambua Director Irene Chami wa End Fund. Asante sana kwa kuwa na sisi. Ningependa pia kutambua County First Ladies Association. Tuko naye First Lady kutoka katika uwepo wako hapa. Wakati ambapo tunaendelea, tutakuwa wajulisha mengine mengi zaidi. Lakini kwa sasa, kwako Salim, uweze kutuelekeza tunaendelea vipi. Wazee wetu jamani, kutoka Kwale. Haya, alafu wale vijana, Kwale tafadhali upande dakika 5 peke yake. Sawa? Tunawapa dakika 5 peke yake. Alafu wale vijana wetu watatuonesha mavazi yao ya pwani. Wawe tayari tafadhali, muda ni mchache sana. Wazee wetu tunawapa dakika 5. Na hawa wazee wameitisha maji. I hope mmewapa maji. Asante. Wameshapewa maji. Tafadhali faster tuje kuchelewesha hapa. DJ, hebu fanya mambo kidogo wazee wakijipanga. Nami nikupe ya kisiti wenzangu wanichanga
Haya, wako tayari DJ? Kata kidogo, asante sana. Muda ni mchache, tafadhali wazee wetu.
Asante sana. Culture dress tafadhali. Culture dress tafadhali. Kama mko tayari mjipange. Muhimu sana kujulisha mgeni wetu wa heshima kwamba hiyo parade ambayo ataona ya cultural ni kwa sababu ya kuweza kuwatambulisha kwa urahisi zile jamii ambazo tutakuwa tukitembelea wakati ambapo tunatoa zile dawa ambazo zinahitajika, ambayo ni kampeni inaanza leo. Kwa hiyo itakuwa ni muhimu sana kuweza kujua ukiingia pale katika jamii utakutana na watu wanakaa vipi, wanavalia nguo za aina gani, wako katika maeneo gani na culture yao ni ipi. Kumbuka sote tunaungana ili tuweze kutenda na tuangamize, ndio kauli mbiu ambayo inasema kwa kimombo unite, act and eliminate, kwa sababu sote tunafahamu kwamba haya magonjwa ambayo yametelekezwa katika jamii yana madhara mengi, haswa kiafya, kijamii na pia kiuchumi, na yanaathiri zaidi ya watu bilioni 1 katika dunia nzima. The cultural team tafadhali, tuko tayari, hatuna muda mwingi, tungependa muweze kujitokeza kwa haraka. Culture team mmejificha wapi? Fatuma yuko wapi? Fatuma uko wapi? Timu yako ya culture dress wametoweka. Culture team, Fatuma, watu wako wako wapi? Asante. Hebu nyimbo ni moja manyote. I thought ni one community per community. Sivyo? Si sawa ama? Yes, a community then another community. DJ, hebu tuwekee ile bango. Mzee wetu akipita pale kuonyesha culture yetu ya Kipwani. DJ, tumpatie background tafadhali DJ. Ya ile. Twende baba. Tafadhali moja. Tafadhali moja. Alafu DJ weka tayari ngoma ya Kiomani hapo, Kiarabu. Hayo ndio mavazi yetu huko Pwani. Hawa ambao tutakutana nao kule vijijini tukiwapatia yale madawa. DJ, tafadhali umetafuta hiyo nyingine ya Oman. Iwe tayari. Yataka ujue. Nyimbo hizi bango nizo nyimbo za tuno. Asante. Haya, another culture also coming. Tafadhali asante sana, asante. Tunaachia hapo DJ. Tafuta bango ngoma Kipwani ya Oman. Thank you sana DJ, asante sana. Naongeza mshahara leo. Leo utalala Voyager DJ. Leo kuna kurudi Mombasa, kuna kurudi Nairobi. Wewe subiri bwana. Thank you DJ. Hapo utalala Voyager leo. Hakuna kurudi Nairobi DJ. Asante sana. Yes. Hapo pia tuko Oman. And that is our culture. DJ pia weka karibu ngoma za Kilamu. Asante sana, ingia baba. Yes. Asante sana. Utafutia pia taarabu DJ hapo. Habibi ya nuri al-aini ya sakin khayali. Aashiq baqali snin la ghayrak tibali. Twende please tafadhali. Next tafadhali. Wow. Wewe DJ wewe naona ukibakia hapa Nairobi Mombasa. Wewe hauendi tutakutafutia Fatuma mimi maraida. Asante sana. Dera ndio hilo sasa la wetu huko Pwani. Mgeni mheshimiwa. Hayo ndio mavazi yetu. Wewe mama wetu huyu kutoka Kwale, asante. Buibui ndio hilo. Asante. Na hiyo ni leso kanga. Usipoweza kununua kanga 10 na moja ni 2000 utajipanga. Utakosa mke. Thank you. Tafuta ya Kisomali DJ. DJ ya Kisomali DJ, tafutie ngoma ya Kisomali hapo. Tafutie DJ ngoma ya Kisomali. Tuwekee sasa hivi.
DJ pandisha. DJ tupa ya Kisomali sasa. Salim umesema apandishe. DJ kweli yako weka ya Kisomali hapa. Haye. Wewe, huyu DJ harudi Nairobi huyu. Huyu tunampa Fatma huyu. Huyu DJ tafadhali nakuomba. Asante sana. Haya. Shakarbana kata malenga cha dukandiga kuna mamaraja. Shakarbana kata malenga cha dukandiga kuna mamaraja. Darbelala nataka yamtelata. Darbelala kurta bana batai. Darbelala enyutu sarme batai. Haya, Salim mwenyewe pia anatembea hapo. Mbona waenda kinyuma nyuma tukuelewi? Santa. Haya, that is our culture. Thank you. Ukiingia huko kwa jamii mutakuta watu wanakaa hivi na wamevaa mavazi kama haya. Haya. Tumanana unaombwa pia usimame wewe. Tumanana yuko wapi? Huyu hapa mama. Asante. Haya ndio mavazi yetu hapa. By public demand Salim. Wamesema baada ya hapo Tumanana aweze kucheza kidogo tu dakika 2 ya kibajuni. Asante. Haya ndio mavazi yetu, mgeni mheshimiwa. Hawa ndio wapani wetu. Na tushukuru sana kuja kutembelea kuhakikisha kuwa haya magonjwa yatatolewa. CHPs mko wapi? CHPs mko wapi? CHPs oye! Kumbuka nyinyi ndio macho ya mgeni wetu katika vijiji kuhakikisha kuwa wanapata madawa. Tunawapatia. Tumanana tafadhali dakika 2 peke yake tafadhali. Tunakupa dakika 2 chemsha. Dakika 2 peke yake tafadhali. Dakika 2 peke yake. Twawaambia karibuni wageni wenye heshima. Twawaambia karibuni wageni wenye heshima. Mgeni sultani na wengine walo nyuma. Twawaambia shukurani Rabbi atupe uzima. Wake hoya hoya. Hoya hoya naulie moya moya. Leo ndio yetu siku na waje wenye kusema. Leo ndio yetu siku na waje wenye kusema. Hawa ni wageni wetu, ni wageni wa heshima. Na Mombasa ndio yetu kwa heshima taadhima. Wake hoya 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 naulie moya moya. Musiche wageni wetu, musiche wageni wetu, musiche wageni wetu, musiche. Tapanda bahari mutaogelea wake hoya 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 naulie moya moya naulie moya moya. Hii ndiyo Mombasa, wageni twawapokea, roho tumezitakasa, heshima twawapatia. Tutaupiga utasa, utamaduni sikia. Wake hoya hoya alale hoya naulie naulie naulie. Wewe achala migreto se hoye naulie tangale no fonga kae kae bahare ni mose wae wae. He ni Mombasa
nisimpe maana Homa mwana Mombasa hoye. Wapi nduru Shalamini wewe? Asante sana Tumanana. Tunashukuru sana. Salim, naomba unisaidie kidogo. Na kwa mara nyingine tunawakaribisha katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya magonjwa ambayo yamefanya kupuuzwa ama yametelekezwa katika maeneo ambayo yana joto jingi, kwa kimombo yanajulikana kama tropical areas. Na pia leo tutazindua mpango mkuu wa kitaifa wa mwaka wa 2023 hadi 2027 unaonuia kuondoa haya magonjwa ambayo yametelekezwa. Mgeni wetu Mheshimiwa Dr. Sultan, karibu kwa mara nyingine, na wageni wengine wote ambao wamefika hapa. Na kwa sasa ningependa kabla hatujaanza rasmi tuweze kumuita mwenyeji wetu ambaye ni Assistant County Commissioner wa eneo hili la Mvita, kama mwenyeji wetu aweze kusema mawili matatu, atukaribishe na kutupatia baraka kuweza kufanya mkutano katika hili eneo la Mvita. Madam ACC Irene, karibu sana. Thank you very much. Makofi kwa madam akikuja kutuambia mawili matatu. Thank you very much. Kwa mgeni wetu wa heshima siku ya leo, Dr. Sultan, wageni wote wengine wenye mmefika hapa, all protocols observed, amjambo. Watu wa Mombasa amjambo. Kama fenye mmesikia, kwa majina naitwa Irene Dambuki, Assistant County Commissioner mwenye amesimamia eneo ya Mvita. Lakini kwa siku hii ya leo nimesimama hapa kwa niaba ya County Commissioner Mombasa, na yangu tu ni kufanya mambo mawili. Kwanza ni kuwakaribisha wageni wote wenye wamefika hapa siku ya leo, mjisikie mko nyumbani. Na ya pili ni kusema ofisi ya Ngao, National Government Administrators, tuko tayari kufanya kazi na Department ya Health kuhakikisha tumeeliminate haya magonjwa yote. Kwa hivyo wakati tunapoenda on the ground, tuko tayari kufanya kazi na nyinyi nyote. Asanteni sana. Asante sana Madam ACC. Kwa sasa nataka kuita timu ya Sub County. Fatma, kindly tuweze kupata mtu ambaye atazungumza kufanya introduction na recognition ya baadhi ya timu ambazo ziliweza kuhusika katika maandalizi haya na katika kampeni ambayo inaendelea. Fatma na timu yako tafadhali, let us have someone to come and do the introduction and the recognition ili tuweze kuendelea na program. Kwa sababu ya wakati, tuweze kuokoa wakati, ningeomba Hussein tafadhali uweze kuja kuhutubia wananchi walioko hapa pamoja na mgeni wetu wa heshima Dr. Sultan Matende Chere. Karibu sana Hussein. Wageni wa heshima, Daktari Sultani Matende Chere, mkuu wa idara yetu ya afya, Chief Officer Dr. Abdalla Daleno, pamoja na wageni wote wa heshima ambao wamekuja hapa. Tunawakaribisha sana, kama vile ambapo hapa mmejionea. Na nyimbo mbalimbali ambazo zimeimbwa hapa ni za kuwakaribisha nyinyi. Langu mimi ni kufanya kwanza introduction tu. Penye ambapo tuko inaitwa Mvita Sub County, na ndio ambao wametuhost. Kwa hivyo naomba CHMT ya Mvita Sub County, pale mulipo musimame, muwave, muonekane kweli mmetukaribisha Mvita Sub County. Asanteni sana, asanteni sana. Pili,
Kwa niaba ya upande wa county namuita Dr. Neema kwa niaba ya director wetu wa county upande wa department ya public health, aje pia atusalimie hapa. Dr. Neema, na usimamishe pia timu ya county. Dr. Neema, karibu. Kama yuko Dr. Hadija Mbarak. Dr. Hadija Mbarak. Haya. Na mbio wameshikika kwa shughuli zingine. Nimuite Aisha ambaye ndiye head wa clinical services katika kaunti ya Mombasa. Aje pia naye atusalimie hapa, ainue timu yetu ya county. Aisha, karibu. Asante sana. Karibu madam. Mgeni wetu wa heshima Dr. Sultan, wageni wote walioalikwa, na wananchi wote, hamjambo. Jina langu naitwa Esha Yahya, na ongoza kitengo cha Clinical Services Mombasa County. Na kwa leo ningeomba timu ya CHMT simame pale walipo, mpunge mkono. CHMT naomba msimame pale mlipo, mpunge mkono. Asanteni sana. Leo sio siku yetu, kwa hivyo naona nitakomelea hapo. Karibisha kuendelea. Asante sana. Asante sana. Makofi kwake. Asante sana. Wajua wanasema watu wengi ambao wako katika idara ya afya kuzungumza sana inakuwa kidogo balaa. Wanapenda kutenda zaidi ya kuzungumza. Hussein? So dakta kabisa, kutenda ndio kwetu sisi, mazungumzo sio yetu. Nachukua fursa hii kama kiongozi ambaye alikuwa na ongoza katika upande wa neglected tropical diseases katika county ya Mombasa, kuwakaribisha na pia kuadhimisha siku hii ya leo ambayo ni siku ya World NTD Day, na pia anza kufungua ruwaza ya miaka 5 ambayo itakuwa inatuongoza katika kupambana na magonjwa ambayo yalotengwa ama NTDs, na pia vile vile kuanzisha mgawanyo wa kugawa madawa kwa ajili ya ugonjwa wa matende katika kaunti ya Mombasa, ambapo tunaanza leo tarehe 30 mwezi wa Januari mpaka tarehe 4 mwezi wa pili. Yangu ni shukrani kutoka kwa nafsi yangu pamoja na idara yetu ama department yetu kwa ajili ya ushirikiano ambao tumekuwa nao katika wale ambao waliandaa hafla hii, nikianza na ndugu zetu kutoka Wizara Kuu ya Afya wakiongozwa na mkuu wa kitengo cha magonjwa yaliyotengwa Bwana Wycliffe Omondi, pamoja na washirika mbalimbali kwa upande wa Amref Africa ambao tumekuwa na ndugu yetu hapa Bwana Ofire, Michael Ofire, na mahali ambapo huko Michael pengine unaweza kuwave, na Wycliffe pia muonekane ndugu zetu. Thank you very much. Mwisho na penda kuwajua ama kuwajuza ndugu zetu wengine ambao tumekuwa nao katika county kuandaa hafla hii, mashirika kama ya Kenya Red Cross, mahali mko Kenya Red Cross. Yes, tuko na shirika ambalo la pambana na mambo ya madawa ya kulevya, ndugu yetu Bashekh.
asante sana. Na tuko na mashirika mbali yale ya kutoka taifa na yale ambayo yako hapa pamoja na ofisi ya county commissioner na pia idara mbali zetu za county kama inspectorate na social services, wote ambao tumekuwa tukishirikiana katika kuandaa hafla hii. Kwa hivyo yangu ni kusema asanteni sana, na Mungu awabariki sisi sote, atubariki sisi sote. Na pia ningependa kuwashukuru wale wagonjwa wetu ambao wameitikia kwenda kusaidika kwa ajili ya upasuaji. Hapa tuko na wagonjwa wawili ambao walifaidika na kazi hii, ambapo ni wengi lakini wanawakilisha wale wengine, na mtakuja kujulishwa baadaye. Kwa hivyo yangu ilikuwa ni hayo, na tuangojea sasa ratiba vile itakavyoendelea. Nawaambia tena wakati mwingine, karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana tena. Asante sana. Asante sana Hassan kwa kuweza kutukaribisha. Na kwa sasa bila kupoteza wakati, ningependa kumuita Bwana Wycliffe Omondi, na jukumu la Wycliffe Omondi itakuwa ni kutambua baadhi ya wale washikadau waliweza kufanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kwamba hii shughuli inaweza kufanyika siku ya leo. Wycliffe, karibu sana and thank you. Asante sana. Hamjambo. Hii kazi inakaa ndogo na rahisi, lakini sio vile, sababu saa zingine unaweza sahau washikadau wengine. Nitaanza kutambua wale wenye tumetoka nao Wizara ya Afya, Ministry of Health, headquarters, and just to stand up and wave. I want to take special recognition of Head of Directorate of Preventive and Promotive, Dr. Lenai. I want to take special recognition of our Head of Disease Surveillance and Response, Dr. Daniel Langat. I also want to recognize the different sagas within the ministry that have worked with us the talk. Kenya Institute of Primate Research, KIPRE. Kenya Snakebite Research Intervention Center, KESRIC. We work very closely with Pharmacy and Poisons Board, Kenya Medical Supplies Authority, and Kenya Medical Research Institute within the Ministry of Health. We also work very closely with other ministry departments within the government, Ministry of Agriculture and Livestock Development, a key stakeholder here represented by Kentech, and we have the honor of the Kentech CEO, Dr. Seth, with us here. We also work very closely with the Ministry of Water and Sanitation, Ministry of Education. From the ministries, we have representation of counties, and I'll just request the county directors of health and the county NTD coordinators who managed to make it to this event to stand up. Thank you so much. Now I'll be moving to the other stakeholders who've been part and parcel of control and elimination journey. I'll start with the WHO, and I believe WHO will have opportunity to give speech. I want to take recognition of the team from the End Fund. I want to take this opportunity also to recognize Children Investment Fund Foundation, AMREF Health Africa, African Institute for Health and Development, Evidence Action, Drugs for Neglected Diseases Initiative, DNDI, Find Diagnostics, Wash Alliance,
the Kenya Red Cross, the Fred Ollos Foundation. We work also closely with Nagasaki University, and I can't forget of the service provider who has pitched these tents and made this possible, summer winters. I know I may have forgotten others, please forgive me, but we take recognition of all the partners who work with us. Thank you so much. Asante sana. Thank you very much, Wycliffe Omondi. Kindly let's clap for Wycliffe. Thank you very much for recognizing all the partners and all the work they've put in. Kuwakumbusha tu later on mgeni wetu mheshimiwa will also be awarding the team that won after we did several tournaments within the community. And this is an approach that we have decided to take, to use sports as a way to reach out to the community. And some Vita youngsters who are here, they won the trophy, and we will be awarding them today in a bid to just help them be able to move in the community and also sensitize the community about the neglected tropical diseases as a strategy that we are using to reach out to the community, and they'll be working hand in hand with the community health promoters. At this point then, I would like to call Dr. Malonza to be able now to give us a brief of the NTD Master Plan 2023-2027. Dr. Malonza, karibu sana. Thank you. Our guest of honor today, representing the Cabinet Secretary, Ministry of Health, Dr. Sultani, WHO representative, the representative of the county government of Mombasa, partners who are here, donors, invited guests, representatives of the counties. I can't forget our First Lady from, I think, Taita Taveta, who is here. Yeah. Ladies and gentlemen, good afternoon. I think it's almost afternoon. My name is Dr. Isaac Malonza. I work for a Kenyan public health research organization, and we had the privilege of working with the Ministry of Health, with the support of the World Health Organization, to work with counties, partners, and donors to develop the Kenya National Master Plan for Elimination of Neglected Tropical Diseases 2023-2027, which will be launched today. So, guest of honor, I would like to request that you allow me to speak in both English and Swahili, so that I can quickly go through the content, the brief content of the master plan. Niliambiwa ya kwamba na Waswahili wa Tanzania, master plan inaitwa ruasa ama mipango mikakati ya kumaliza magonjwa ambayo yasiyopewa kipaumbele. That is the translation of neglected tropical diseases according to my Tanzanian friends. Magonjwa yasiyopewa kipaumbele. Yeah, that is the right translation. So the development of this master plan was a consultative process. It took almost 1 year working with stakeholders, consulting counties. We even consulted patients who had suffered to hear stories from them about what they would like to see our program, as our program progresses going forward. Master plan yetu, our master plan is premised on 5 key areas. One is to be able to scale up prevention, control, and elimination of the NTDs that are prevalent in our country. Kwa Kiswahili, kuongeza juhudi zetu kuzuia, kudhibiti na kumaliza haya magonjwa. Within the master plan, we were able to identify yearly measurable targets that we need to track and to achieve every year from 2023 to 2027, so that we can be able to reach our elimination goals. The master plan also provides a forum through which we are able to integrate and link all the efforts between different NTDs, so that we can be able to work in a coordinated, integrated way to also optimize on the resources that we have. The master plan also provides an opportunity for us to engage and to empower
our citizens so that they can also take responsibility in preventing, in controlling these diseases, and to help us with the elimination agenda. Kwa Kiswahili, ruasa yetu imetupea nguvu kuhusisha, kuwezesha wananchi wetu waweze kulinda magonjwa haya, wale ambao wanaathirika waweze kwenda hospitali kutibiwa kama wale waliweza kutibiwa wakati huu. Tukiendelea na mbele ndio tuweze kufikia kumaliza haya magonjwa. The other pillar of our master plan is to create a forum where we can be able to work with other sectors of development, not just with health, to be able to link up with WASH programs, the education program, the agriculture program, and also to work very closely with the Ministry of Interior and others. So that coordination is very important, and our master plan does a good job trying to provide the framework for a coordinated response. So kwa Kiswahili inatuhusisha kushirikiana ndio tuweza kufanya kazi pia na sekta zingine kama ile ya usafi wa maji na usafi wa mazingira inaitwa WASH, sekta ya elimu na pia sekta ya kilimo. It also provides a mechanism for us to be able to bring in other actors like the media, the private sector, and the academia to work with us to pull this effort together. So we are very excited about the opportunity that the master plan provides. The master plan is actually structured in 4 major parts. The first one, it summarizes where we are with each of the entities in Kenya, what we call situational analysis. Kwa Kiswahili, kiwango cha magonjwa haya katika nchi yetu, pahali tulipo, pahali tumefikia kutoka miaka 10 imeyopita. Na sasa pahali tunaifaa kuenda ndio tuweze kuyamaliza. Sehemu ya pili, it's on strategic agenda, answering the question, the what. And kwa Kiswahili ni agenda ya kimkakati ya vile tutaweza kumaliza haya magonjwa. Na katika hiyo master plan, tumeweka in details hiyo mikakati ya kila ugonjwa vile tunafaa kufanya ndio tuweze kumaliza haya magonjwa in the next 5 years. Pia tuko na ile inaitwa operational framework, answering the question the how. How are we actually going to eliminate each of these diseases? Mfumo au jinsi ya kuyamaliza haya magonjwa. Kwa hivyo tuko na several chapters within that part, giving us the details of how we need to approach these diseases to be able to reach our elimination targets. The last and most important part of our master plan deals with the budget estimates. We went into a lot of details and effort to actually list out all the activities that we need to undertake at national level, at county level, at community level, at individual and family level. And we estimated what it would cost to be able to undertake these activities. So that is the last part of our master plan, the budget. Na inatupea kiasi ambayo tunahitaji, kiasi ya fedha ambayo inahitajika kuweza kumaliza haya magonjwa. Katika part 2 hiyo ya strategic agenda, tumeweka details ya kila disease vile inahitajika kufanyiwa na ni gani tunafaa kumaliza by when. So kama ngini minyoo inaitwa guinea worm disease, tayari tumekwisha imaliza, lakini tunaendelea kutrack na kumonitor to make sure that we don't have any resurgent or any reinfection. Kuna category ingine ya pili ambayo we are working on interrupting the transmission of some of these diseases, including the human African trypanosomiasis, onchocerciasis, kwa Kiswahili ugonjwa wa malale, that is human African and then onchocerciasis ni upofu wa mto. Ilikuwa na Mswahili kutoka Tanzania akinisaidia. Alafu the next level is the diseases we need to eliminate as public health problems. So hapa tuko na ugonjwa wa matende, trachoma, kichaa cha umbwa, rabies, minyoo, kichocho,
Kichocho ni schistosomiasis. Alafu kuna magonjwa ingine ambayo sasa we need to be able to continue controlling them so that we can be able to manage. Kucontrol ni kudhibiti kama leprosy, leishmaniasis, dengue, chikungunya na zingine. Nikimalizia, ningetaka tu kuongea kidogo tu kuhusu bajeti ambayo inahitajika kuweza kumaliza haya magonjwa. We estimated, guest of honor, that Kenya requires 80 billion Kenya shillings in the next 5 years to be able to eliminate these diseases. We also estimated the amount of resources that was actually available at the start of 2023. And we are able to identify 6 billion within the ministry and partners and stakeholders that was immediately available to be committed as we started this work in 2023. But we are estimating that for us to be able to reach our elimination goals, we urgently need to raise another 74 billion Kenya shillings. For our partners in US dollars, our master plan is estimated to cost $500 million according to current exchange rates. So on average, we need a yearly $100 million to be able to eliminate these diseases. We currently only have 40 million. As of last year, $40 million. So we are way below our budget estimates to be able to do this. So if we don't succeed in raising the money we need, then in 2027, we may not be able to reach where we want to reach. So we want to make a passionate call to the Ministry of Health, our guest of honor, to be able to assist us to really fundraise for this program so that we can be able to achieve this. The good thing with working in this area is that if we commit and we are serious and we eliminate at least the next 3 diseases in the next 5 years, then we will never need to spend money again in this area. And I think this is the best buy. Sometimes in health, we are trying to see where can we spend money properly. And I think this is one of the programs where if we invest, we will actually be able to have tangible benefits and impact in the next 5 years. Thank you very much, your guest of honor. Asante sana. Thank you very much, Dr. Malonza, for that brief. Nafikiri sasa tumeweza kuelewa kwamba hiyo master plan itakuwa ina nini ndani yake na pia uwezekano wa kwamba itaweza kuwa implemented vile ambavyo inavyotakikana. Thank you very much, Dr. Malonza. At this point, ningependa niwaite wale beneficiaries na wako wawili. Ningependa kwanza tumpate Franklin Mutunga. Kisha baada ya Franklin tutampata Matano Mashangona. Nafikiri nimelitaja jina lake vile inafaa. So Franklin Mutunga, karibu, you give us your story kwa ufupi tu, kisha baada ya hapo Matano utafuatia moja kwa moja pia tuweze kupata story yenu kama wale beneficiaries kutoka katika jamii. Karibu sana Franklin, karibu. Asante. Kwa majina naitwa Franco Mtunga. Na wasalimia siku ya leo. Nilipatikana na hiyo gonjwa nikafanyiwa mwaka wa 2021 mwezi wa 7. Ninashukuru sana. Niliweza kufanyiwa hiyo operation na niko sawa kabisa. Kwa hivyo nahimiza watu waendelee na kukunywa hiyo dawa. Na kama umepatikana na hiyo msiba, unaweza kushirikiana na hawa wageni wetu, utasaidika. Asante. Asante sana Franklin. Mchache wa maneno lakini ujumbe umefika. Amesema ukipatikana na huo ugonjwa usiogope kwenda hospitali. Na ameweza kusema wazi kwamba yeye pia alikuwa na huo ugonjwa. Matano Mashangona, karibu sana, wewe pia uweze kutuelezea kidogo. Yes, habari zenu ndugu. Mimi ni mmoja wao niliathirika na nashukuru Mungu nilifanyiwa apotrizi mwezi wa 11 mwaka jana.
Hivyo nashukuru ni mzima, ilikuwa ni uvimbe wa mbele, hata nikitembea ilikuwa ni wasiwasi. Ndio nikaambiwa hiyo dawa iko. Na nakubali kweli kwamba dawa iko, nashukuru wasaidizi wetu walitusaidia, tukaja tukafanyia upasuaji. Hata sasa hivi najikuta ni mwembamba, niko sawa kabisa. Kwa hiyo nawahimiza wenzangu kwamba dawa ziko na ugonjwa tusiogope, tuendelee kushughulikiwa ili tungamize hili janga la ugonjwa. Asanteni. Asante sana kwa hizo testimonials from the beneficiaries. And I think at this point probably it will be best niite wale community health promoters, because they have a skit ambayo inahusu kabisa hao beneficiaries, ili kwamba kwa haraka tuweze kupata hiyo skit kabla hatujaendelea na program pale tulipokuwa tunaelekea. Community health promoters, please fanyeni haraka. Tuna muda, tuweze kuokoa muda. We get the skit kwa haraka. The team of community health promoters, please. Nafikiri tunaweza kuharakisha zaidi ya hapo. Tuwe radhi mgeni wetu mheshimiwa wakijikusanya kidogo tu waweze kutupatia hiyo skit. Hapana, nimechoka. Mimi naenda kwetu. Uenda wapi? Naenda kwetu. Ukafanya nini kwenu? Mimi nimechoka kukaa hapa. Kila siku nakwambia nipe. Pia mimi nina haki zangu kama mke wako, lakini wapi? Wewe angalia mwenyewe atembea kama sijui una ujauzito ama sijui una nini. Sasa wewe wataka nikupatie vipi na hii hali yangu mimi? Wewe unionee huruma, wataka nife? Wataka nife wewe? Mimi mara ngapi nimekwambia uende hospitali? Haya mambo sio hospitali. Haya mambo niende kwa daktari wa mitishamba akanipatia mitishamba mimi. Subutu, ati mitishamba. Mimi kwanza sitaki kupoteza pesa kabisa. Hebu angalia hali yangu hii mke wangu. Badala ya kunionea huruma alafu anaibisha mbele za watu hapa. Huruma ni estate. Sawa? Mimi nina mambo mawili. Na ni leo uamue. Either wanipa kati ya hivi vitu viwili. Wanipa talaka yangu nirudi kwetu ama unipe. Na kwa taarifa yako mimi najua kuoa, kuacha siwezi. Mimi sikupati talaka humu ndani. Yaani wewe badala uketi na mimi humu ndani ndio unipata kuniliwaza. Wewe ndio kwanza ulilia talaka. Hebu angalia hali yako. Kwanza ilikuwaje ukawa hivi? Mimi sijui, niliamka asubuhi tu nakuta mambo yamefura huku. Sasa fanya hivi, mimi naingia ndani. Nikirudi, wewe umeamua wataka nini? Maana yake mimi nenda chukua vitu vyangu. Mke wangu. Sasa waniachaje katika hii hali Njoo basi uniliwaza. Kebu niache. Mke wangu. Mke wangu. Mambo gani haya sasa Yaani mimi nilijua wambea ni wanawake, kumbe pia waume wako. Sasa wewe umekuja kufuata nini hapa nyumbani kwangu asubuhi? Sasa bana mimi sikiza wajua nyinyi mwasema kuwa sijui umerogwa, mara sijui utakwenda kwa waganga, mara sijui watakwenda wapi. Yaani nyinyi mumeishi na kasumba usiku na mchana ya nini? Na ni kweli mimi nimerogwa. Wewe ni hali yangu. Umerogwa wapi ndugu yangu? Sasa hemu eleza kile ambacho kilichokuleta hapa na uondoke. Sasa bana unajua nini kuna mipango serikali tayari kuna inaandaa siku ya magonjwa yaliyotelekezwa. Kwani umesahau? Kivipi? Mimi sina habari yote. Haya magonjwa mifupa ya kishuka unasikia, ama elephantiasis, kichocho, wana vitu kama hizo yanaweza kutibiwa. Yapo mahospitali kama Potris,
Likoni sub county hospital ambaye anafanya magonjwa hayo tena free of charge. Mbona wewe una stira na vitu ambavyo hata zina maana? Kwa hiyo ina maana mimi nikienda Potrizi ni aficha. Kwa hiyo mimi nikienda Potrizi ama nikienda Likoni sub county hospital nitaenda kutibiwa free. Yeah, free. Unawakika ni free. Utapewa na utameza. Na pia tuko na preventive measures za kuhakikisha kwamba siku za usoni pia uweze kupatikana nazo na wale na jamii yako. Na vile vile pia naambiwa kuwa inafaa pia tuangalie mazingira yetu vizuri, Unasikia? Yanasababishwa na umbu. Tumekisha kwamba ile stagnant water tumeweza kuzidrain na mazingira yetu yakawa safi zaidi. Kwa hiyo ina maana mzigo wote nimepewa na mbu. Sasa watakupewa na nani? Itabidi ufanye hivyo. Mbwa analala. Mume wangu, umemwani? Na una? Huyu mimi sijui sijui ni wa mashirika gani huko amekuja ameniambia niende hospitali. Sijui nikienda hospitali nitafanya operation na nitatibiwa na nitapona kabisa. Wewe mara ngapi nimekwambia hivyo? Ama mpaka mtu wa nje aje akwambie ndo usikie raha. Unajua nilikuwa sina uhakika, mimi nilikuwa najua ni kurogwa huku Sasa waenda wapi? Naja. Waenda wapi? Nenda kuuliza ushauri kwa rafiki yangu. Manake mimi haya mambo siamini kabisa. Sasa haya mambo ilikuwa tushauriane mimi na wewe. Wanaume wengine sijui ni waume ama magumegume. Wewe mume wangu, hebu njoo hapa. Ngara na msene Jamani, beni ya kutupa jamani, beni. 50 beni ya kutupa jamani. Msiache. Imeng'ara, mng'are na 50, ng'areni na 50 jamani. 50 ni pesa hamna, mamwani ni nzuri jamani. Beni 50 leo. 50 jamani. Vipi hali? Freshi. Naona muuza 50. Lakini mimi aziingiza taka za 200 hapa. Inze asubuhi shehe. Sasa mimi nimekuja hapa kwako nataka niombe ushauri. Usinishike hivyo kwanza. Hali vipi huku? Huku hali sio hali. Nakwambia mke wangu saizi yataka talaka. Na sijui hata nafanya nini. Mimi nilisema haya matumizi yako mabaya sabuni shekhe. Utajaribu usikii. Mambo gani sasa? Mimi nimeamka asubuhi nikajikuta niko hivi. Na hapa nilipo nakwambia mke wangu anataka talaka na sijui nifanye nini. Wajua kuna kitu wewe hukijui kwa yule mke wako. Kitu gani? Yule mke wako yupenda sana kutiwa. Mke wangu anapenda kufanya nini? Yupenda kutiwa. Nitakutandika. Yupenda kutiwa maneno na wale majirani. Kumbe yupenda kutiwa maneno. Malizia sentensi vizuri. Sikiza sasa. Mke wako yupenda sana kutiwa maneno. Atatakaje talaka kwa sababu ya hali hii? Si ndio mimi nashangaa, lakini kumekuja kijana fulani hivi, ameniambia nikienda hospitalini nitafanywa operesheni na nitapona. Usifanye hivyo, usifanye. Kwa nini? Itakatwa hii. Ikatwa alafu. Itakuwa huna lolote. Wewe bana, mimi sikiliza acha nikwambie. Kulingana na vile alivyonielezea, amenielezea kwa utaratibu kwa umakini zaidi na mpaka nikamuelewa. Ameniambia nikienda Potrizi nitaenda kufanya operation na nitapoa. Hayo mambo ya uganga ni mambo ya kizamani. Sasa wewe Potrizi kwa wamachizi ama kwa mambo haya? Nakwambia siku zinatembea na swaga. Yo man. Haya, tai. Taratibu basi. Acha mimi naendelee na iba. 70 ama acha nifunge biashara. Itabidi nifunge. Mke wangu mke wangu njoo. Nakwambia leo utanikoma. Niko sawa. Nitakukoma na nini? Una nini wewe? Wewe ni kama niko salama saizi. Ule ugonjwa huko tena ulikuwa ukilia. Nikupe, sikupi, wakati nakupa pesa, wataka haki zako. Saizi niko salama kabisa. Yaani hapa, nataka ukaniandalie maji ya kuoga, uniandalie nazi, uniandalie miogo na njugu, yani kila kitu. Yani mke wangu leo na uniandalie ule uwanja wetu. Your wish is my command. Basi twende. Wapi? Twende. Pole nawe. Twende huko. Mwenda hapo wakatushapata suluhu. Sasa wewe mbona haja wakati kama huu? Sasa mke wangu, huyu ni ule kijana ambaye ukamuulizia ile siku. Huyu ni ule kijana ambaye alinipatia ushauri mimi nikaenda hospitali. Na nilipofika kule hospitali, haikuwa mimi peke yangu. Kumbe ilikuwa mimi nilikuwa na ugonjwa uliotelekezwa. Sasa kule kuna wale waliofura miguu inaitwa matende, kuna wale waliofura elephant, kuna wale waliofura mikono na kuna wale waliofura matiti.
Sasa mimi ugonjwa wangu waweza kutibiwa, lakini wale wa elephantiasis wale wameambiwa wajifanye tu usafi, manake ile hali ni ngumu kutibiwa, na istosha pia kuna kama kichocho, kuna au magonjwa mengine mengi ambayo yaliyotelekezwa. Sasa mke wangu huyu mtu namshukuru sana. Sasa bana, unajua nini? Hayo yote yako katika mipango ya Mombasa Care. Mombasa Care. Mombasa Care. Kwa hiyo ina maana mimi nilivyopona saizi naweza ingia kwenye Mombasa Care nikatibwa bure. Hayo magonjwa yako katika mipango ya Mombasa Care. Kwa hiyo pia county government of Mombasa inahusika. Yaani bana, mimi nakwambia tusipoteze muda. Kunasikia huko Tononoka huko ground. Kuna nini? Shekhe, mimi ninachanganyikiwa kabisa. Umechanganyikiwa na nini? Njoo. Wewe mbona wakimbia umekimbia vipi yani? Mimi nakwambia niko sawa saizi. Na yule mke wako mimi nilikuwa naona kampuni ya Brookside imekuwa expanded, yani amefura huku, kumbe ni ugonjwa. Yaani yule mke wangu kumbe mimi najua basi amfungua biashara nyingine ya maziwa. Sio biashara maziwa nawe, titi limefura. Kwa hiyo ina maana afaa ende hospitalini akatibiwe. Itabidi basi nimpigie simu. Wango jeni kidogo. Huyu ndo nani sasa? Sasa bana, unasikia? Wajua haya magonjwa yamekuwa na kasumba mingi. Sasa bila kupoteza muda, mimi nataka tukimbie kule Tononoka ground. Nasikia hiyo siku yani wako na ni plan wana launch Tononoka. Magonjwa yaliyotelekezwa. Magonjwa yaliyotelekezwa. Si unaona, yani mtu ni mdogo lakini ana kifua hicho kama elephantiasis. Basi anaivisha. Mwambie mwenzako. Sasa itabidi tuende huko. Na tunasema kwa pamoja tuangamize magonjwa yaliyotelekezwa. Asanteni. Makofi jamani, makofi sana. Very educative there. I think Chief Guest, you can agree that that skit was very educative. Haihitaji hata kuelezwa zaidi. Wameweza kufanya hali ilivyo, wanasema kule kwenye ground ilivyo hali, unakuta kwamba mtu anaambiwa hali ni hii lakini anaikataa mpaka afanye ushawishi, kisha baada ya hapo anaweza kupata kusaidika. Na nafikiri wameweza kutaja pale kwamba katika mpango wa gavana wa Mombasa Abdulswamad Nasir kupitia Mombasa Care unaweza kupata upasuaji wa bure kabisa kwa haya magonjwa bila kulipa chochote. Kwa hivyo kazi kwenu wakazi wa Mombasa kuweza kusikia kauli hiyo kutoka kwa gavana wa kaunti hii ya Mombasa. Kwa sasa nataka nimuite Professor Njeri Wamae, na Professor Njeri Wamae is an NTD expert from the committee. Atakuja kutupatia machache yake kabla hatujaweza kuendelea. Karibu sana Professor, and thank you very much for gracing this occasion. Asante. Mgeni wetu mheshimiwa Dr. Sultan Matendechero, ukimwakilisha Bwana CS, partners wetu wale wamefika hapa leo, wageni wote wengine ambao wamealikwa, na kuna wengine ambao labda wamekuja tu kuungana na sisi, partner beneficiaries, wenyeji Muvita wale wametupatia nafasi ya kuwatembelea hapa leo, na kamati ile inaitwa expert committee, na tuna wale ambao wamenisindikiza hapa leo. Lakini kama mlivyosikia, mimi naitwa Professor Njeri Wamae, na leo nasimama hapa on behalf ya mwenyekiti wa kamati hiyo. Mmesikia inaitwa expert committee, ama kamati ambao ni ya watu mashuhuri katika kuelezwa mambo ya maradhi ambayo imetekelezwa. Na hayo maradhi yaliyotekelezewa, mmesikia hiyo skit la kufana sana limeeleza kabisa ni vile ilivyo, na pia Dr. Maloza alikuwa hapa na akatueleza. Kwa hivyo mimi sitaenda ama nipoteze wakati mwingi nikieleza ni nini na nini, lakini ningetaka kusema
kitambo niendelee, naomba ruhusa, nitakuwa nachanganya Kiingereza, lugha yetu rasmi katika Kenya na lugha yetu ya kitaifa ya Kiswahili. Na labda mambo ikichanganyika sana naweza kutupa Kikuyu kidogo hapo. Na mtaelewa kwa sababu nyinyi ni Wabantu. Haya, kabla niendelee, ningetaka kuchukua nafasi kuwatambua na kuwafanya muwajue wale ambao wamenisindikiza hapa kutoka hiyo kamati ya wanasayansi na madaktari mashuhuri ambao wanaelewa hayo maradhi na njia za kuyakomesha. Tuko na mgeni wetu mheshimiwa ameketi hapa, na nikitaja jina yako tafadhali kwa heshima naomba usimame na uwapungie mkono wananchi leo. Tuko na Dr. Sultan Matendechero, nitawaeleza tulikuwa na yeye kwa hiyo kamati. Asante sana. Asante sana. Bwana CS keti sasa. Na tuko na Dr. Joyce Onsongo, ni memba wa hiyo kamati. Asante Dr. Onsongo. Tuko na Dr. Danstan Mukoko. Dr. Danstan, simama na uwasalimie wananchi. Na pia tuna mwingine ambaye alichukua kiti cha Dr. Sultan Matendechero wakati Dr. Sultan Matendechero alipanda ngazi akatuacha kwa kamati hiyo, na yeye ni Bwana Wycliffe. Wale ambao asanteni sana. Wale ambao nimewataja, sijui kama kuna mwingine nimemsahau, lakini wale ambao nimewataja ni wale wameweza kupata nafasi ya kufika hapa na sisi leo. Lakini hiyo kamati kwa kifupi iliziduriwa na Bwana CS aliyekuwa anaitwa Sisiri Kariuki mwaka wa 2018, na ilikuwa nasema ilikuwa kwa sababu tamu ya hiyo kamati imeshaisha. Hata mkiniona nikisimama hapa nafikiri naweza kupelekwa haraka sana kotini nikiulizwa nasimama hapa kama nani, lakini tumeamua kufika hapa leo kwa sababu hata ikiwa wakati ama nafasi yetu ilifika kikomo, Wizara ya Afya haijapata nafasi ya kuweka mikakati ya kuweka kamati ingine. Kwa hivyo nawaomba kusiwe na mtu ambaye atasema atanitini kwa sababu nikisimama hapa hii ni illegality. Mimi sio member tena, na hao ambao nimewaambia wasimame kipindi chetu kimeshaisha. Lakini kwa hivyo hicho kipindi hiyo kamati ilikuwa na mwenyekiti wetu ambaye anaitwa Profesa Benson Estambale, ndiye alikuwa mwenyekiti, na ndiye alinituma hapa akasema nifike hapa leo nichukue nafasi yake kuwaelezea kazi ya hiyo kamati. Akifuatiliwa na mimi Profesa Njeri Wamae, kulikuwa na Profesa Sami Jenga, kulikuwa na Profesa Efantas Kabiru, hamsikii ni maprofesa tu. Kulikuwa na Profesa Jeffitha Kalimurio, kulikuwa na Profesa Muriongi, Edwin Moriogi, na pia kulikuwa na Daktari Phoebe Josiah, Dr. Jimmy Kehara, na Dr. Danstan Mukoko ambaye amewasalimia tayari, Dr. Pamela Olet, Dr. Joyce Onsongo amewasalimia tayari, Dr. Peter Cherutich, kulikuwa na mwenzetu ambaye sasa ametuacha, alikuwa anaitwa Mr. Francis Dikil, na pia kama nilivyoambia Bwana CS hapa Dr. Sultan Matendechero na Miss Sylvia Kamati. Halafu hapo mwisho ndio nimesema mwenyekiti Bwana CS alipopanda ngazi akatuachia Bwana Wycliffe. Sasa kazi ya hiyo kamati kwa kifupi ni kama nahodha. Ndege na meli haiwezi kufika pale inapoenda bila nahodha. Lazima kuwe na captain.
Na ninasikitika sana kwa sababu Wycliffe alikuwa hapa akitaja wale ambao wameshikiliana kwa hii kazi, na sikusikia akikumbuka hilo komiti, lakini pia nakumbuka aliomba msamaha pia. Kwa hivyo masikitiko yangu sio mengi hivyo. Kwa hivyo kama nilivyosema, hiyo kamati ilizinduliwa 2018, na 2018 ningetaka kueleza kitu kimoja hapa. Hata ikiwa hiyo kamati ilikuwa iwe nahodha wa meli ya hayo magonjwa ambayo yaliyotekelezwa na wengine ni kama yalisahaulika, kuna ugonjwa mmoja ambao unaitwa guinea worm. Nimesikia Dr. Maloza akisema ni minyoo, lakini guinea worm pia kwanza ni mnyoo ule mkubwa zaidi ya minyoo ingine yote, na tulikuwa, na nikisema tulikuwa ni wale wahusika wote, washikadau wote, tulikuwa tunajua kazi ilikuwa imefanyika Kenya na huo ugonjwa tulikuwa tumeukomesha. Kwa hivyo wakati hapo mbeleni ya 2018, idara ya afya, wizara ya afya ilizindua kamati ingine ambayo ilikuwa inaitwa Guinea Worm Eradication and Certification Committee. Na wengine wetu yale majina nimetaja hapa pia walihudumu kwa hiyo kamati. Hata mimi ndiye nilikuwa chairperson wa hiyo kamati. Na by 2018, tangu tuzinduliwe 2014, hiyo kamati ilikuwa imefanya kazi yake yote, na tukadhibitiwa na World Health Organization kutoka Geneva, wakakuja na kamati ingine yao hapo, wakahakikisha tayari tulikuwa kama Kenya tulikuwa tumekomesha hayo maradhi ya guinea worm. Kwa hivyo mgeni wetu mheshimiwa, hiyo ni dhihirisho ya kuonyesha hata haya maradhi ambayo tunazungumzia leo, Dr. Maloza, tunaweza kuiangamiza, lakini ni lazima kila mshikadau, communities, beneficiaries, partners, Ministry of Health, fathers, wote tushikane pamoja, tukiangalia lengo letu ambalo ni tuwe na nchi kabisa ambao haina hayo magonjwa tena, kwa sababu tukiwa hatuna hayo magonjwa tena tutaweza kuwa productive na uchumi wetu uendelee mbele. Hata wale wageni wanakuja kutembea huku kwetu watajua tuko certified, hatuna hayo maradhi tena, na sio kila siku kuangalia kama kuja katika Afrika ama kuja Kenya ni kuja kupata maradhi mingi. Hivyo ndivyo tunajulikana kule nje. Tuna maradhi mingi, tunajaa, kuna vita na mambo mengine mabaya kama hayo. Lakini vile tayari Kenya imepewa cheti na World Health Organization ya kuonyesha hatuna maradhi ya guinea worm tena, ni dhihirisho na ni kuhakikisha kabisa hii njia ambayo tunaotembea na haya maradhi mengine ni njia ambayo tunaweza kuifikisha mwisho. Nikimalizia hapo, ningetaka kusema kama nilivyotaja hapo mbeleni, kipindi chetu kimeisha, lakini kilipoisha tulifanya report ambayo tulipatia Bwana CS ya ile kazi tulifanya na changamoto zile tulipitia na mapendekezo yetu ya kuendelea mbele. Nitagusia kwa kifupi tu kwa sababu ya nao muda unayoyoma na sitaki kusimama hapa sana, najua ndilo hilo liko kali kabisa. Nitasema hata ikiwa tulikuwa na changamoto nyingi, nitataja mbili tu. Moja ilikuwa 2018, huo muhula wetu wa kufanya hiyo kazi ulikutwa na COVID-19. Na kila mtu hapa anakumbuka kuna miaka hapo kama 2 3 hivi kazi haikuwa inafanyika, na ni vizuri na tunashukuru Mungu COVID ilikuja na ikaenda.
hilo lilikuwa changamoto nambari 1. Changamoto nambari 2 ilikuwa mambo ya funding. Tumesikia Daktari Maloza hapa akisema ruwaza hii ambayo tunazidua leo inahitaji 80 billion Kenyan shillings, na mpaka wa leo walipokuwa wanamaliza hiyo ruwaza ile hera ilikuwa inapatikana ilikuwa 6 billion peke yake. Hivyo ni kusema hatuna 74 bado hatujui itatoka wapi. Hiyo pia ilikuwa changamoto ingine bwana CS, na hiyo changamoto tunakuomba ukirudi kule Nairobi ufikishe hii ripoti, yani bila funding hakuna pahali tutaenda, na sio ati pahali tutaenda bila funding. Ni kusema hata ile kazi tumefikisha pale tumefika leo tutaendelea kurudi nyuma, na hiyo itakuwa kazi bure. Na mimi nitakuwa mmoja wale watu watakuwa wamekasirika zaidi, kwa sababu kama ninavyosimama hapa leo nina furaha nyingi sana. Nimekuwa nikiomba kufika siku ambayo nitaona tumefanya hizi hatua zile tumefanya bwana CS, kwa sababu wale wako karibu wanaweza kuona hata mimi nywele zangu zingine zimeanza kuwa nyeupe, na zimekuwa nyeupe ni tukifanya hii kazi tu, sio mimi tu, hata wanakamati wengine wale tunafanya kazi na wao nywele sasa hawana. Wanaume wamekuwa guka, wanawake wamekuwa shosho kama mimi. Lakini maombi yetu imekuwa tufike siku ile tutaona haya maradhi imekomeshwa na wananchi wanajienjoy maisha yao Kenya na wana support economy. Kwa hivyo hilo changamoto ningekuomba tusiendelee na hiyo changamoto ya kukosa fedha za kufanya hii kazi. Sasa sitaenda kwa report, lakini nikimaliza nitasema kuna vitu kadhaa wa kadhaa ambavyo ni lazima ziangaliwe kwa makini. Mgeni wetu wa heshima, pale tulifika na kamati hiyo yangu, in spite of all those changamotos and challenges, tulifanya mambo mengi na tukafika pahali hata tulikuwa tunahusika kuandika ruwaza ile tumesikia kutoka Dr. Maloza. Lakini nikisema kwa kifupi, ujumbe ni tulisema na tuliomba kwa ripoti yetu, tunataka kudhibiti hatuna ugonjwa wa malale Kenya tena. Tunajua hakuna huo ugonjwa, lakini sio ati sisi tutasimama tuseme hatuna huo ugonjwa. Ni lazima tufanyiwe certification. Tuite kamati ya muungano wa afya, yani WHO, wakuje on the ground ndio wahakikishe ni kweli kabisa hatuna hayo maradhi tena ya malale. Na lengo letu lilikuwa hiyo ifanyike by 2024. Kwa hivyo hapa ni mwendo wa kasi, mgeni wetu wa heshima. Ugonjwa mwingine ni ule wa tumeambiwa ni upofu wa mtoni, yani river blindness. Huo ugonjwa lengo letu tunajua ulikomeshwa Kenya na as early as the 50s. Miaka hata mimi nafikiri sikuwa nimezaliwa. Lakini kama nilivyosema hapa, sio sisi tunasema tumemaliza huo ugonjwa. Lazima turipoti kwa World Health Organization, watupatie nafasi, watu waalikwe, wafike hapa, wahakikishe ni kweli kabisa hatuna huo ugonjwa. Lengo letu lilikuwa by 2025 tuwe na certificate kama ile ya guinea worm ambao tuko nayo. Ingine tulikuwa karibu sana kufanya certificate ni ugonjwa wa matende. Target yetu ilikuwa 2026 na tunaendelea vizuri sana. Hata nimefurahi sana kuona hiyo skit hapa, kwa sababu vile walikuwa nasema hapa ni vitu sisi tumejionea kwa community. Unapeleka madawa kwa community, unawaelezea vile madawa inatumika, ama kitabu upeleke madawa unaenda kufanya utafiti. Mimi na timu yangu tumeshafurushwa kwa boma moja
na tukaambiwa na mzee mwenye boma, nendeni, jamii yangu wakigojeka, ninajua hospitali kule ipo, huko ndio tunaenda. Kwa hivyo ugonjwa huo wa matende uko na hiyo skit vile wametuambia mambo ya upasuaji, lakini pia kuna kumeza tembe. Mambo ya upasuaji na mambo ya elephantiasis ni ngumu sana, lakini sio haiwezi kufanyika. Kwa hivyo ningetaka kuwaomba wana community ambao wako hapa, muendelee kushinikiza. Muendelee na kushinikiza wale wako kwa vijiji wajue hao maradhi ya matende na haya mengine yote ni lazima wachangie. La mwisho, certificate ile ya mwisho for now ambao tunaomba na tunajua inaweza kupatikana ni cheti ya kudhibiti kuwa hatuna ugonjwa wa trakoma tena. Lengo letu lilikuwa tutakuwa na hiyo cheti by 2027. Kwa hivyo ningetaka kusema hizo certificates, tafadhali mgeni mheshimiwa, muhakikishe na washikadau wote ambao mnafanya kazi na wao, kazi imeendelea. Na pia kwa sababu vile hakuna nahodha tena wa hii meli, vile sisi tamu yetu imeisha, tunakuomba pia mufanye mikakati ya kuhakikisha kuna kamati mpya imeziduliwa, kwa sababu bila kamati nani atapeleka meli ama ndege ikiwa hakuna captain? Kuna mambo mengine, maombi mengine chache, sana sana kama policies za kutibu wanawake ambao ni wajawazito na watoto wadogo chini ya miaka 5 hawafaidiki na madawa ya kichocho kwa sababu hakuna policy hiyo. Na hivyo ni kama tunaacha kikundi kikubwa nyuma, na ni makosa. Ni vizuri kila mtu ambaye anahitaji haya madawa apate nafasi ya kuyameza. Na pia kuna changamoto ingine, ningetaka kutaja pia huo ugonjwa wa bilharzia unaleta shida zingine kwa wanawake, kwa sababu unaweza kudhiri sehemu za siri. Hiyo ni kazi ingine bado hatujapiga zile hatua zinatakikana. Na sasa niliposema hapo mwanzoni tulikuwa tunafanya utafiti, ni kusema utafiti ndio unapatia watu kuelewa tutafanya nini na huu ugonjwa, tutafanya nini na kutibu. Tutafanya hii kazi ya kutibu wanawake ambao wameathirika sehemu za siri kwa sababu ya kichocho. Kwa hivyo pia pamoja na zile hera mtatafuta za master plan, pia msisahau mambo ya utafiti, kwa sababu utafiti ule mwingi tunafanya Kenya tunategemea usaidizi wa kutoka nje, na usaidizi wa kutoka nje uko na competition chungu nzima. Tena kwa Kiingereza inasemekana whoever pays the piper calls the tune. Kwa hivyo wale wanapeana pesa kutoka nje, lengo lao sio hiyo hydrosil, sio na kadhalika. Kwa hivyo ni lazima serikali nayo iwe na mikakati ya kuhakikisha imetenga sasa nimeanza kuongea kama president wetu, imetenga kitita cha fedha za kufanya utafiti. Na kwa hayo mengi na machache, ningesema mengi, mwisho nitakuomba utusaidie kupata nafasi ya kufika na kama kamati ile imeondoka, bwana chairman wetu na wamemba wachache wa hiyo kamati ama sisi zote tungeomba kwa roho mnyenyekevu uhakikisha umepata nafasi ya sisi kupata, hata ikiwa ni dakika 30 peke yake, tuwe na kikao na bwana CS, madam CS, ndio tumueleze kwa tumueleze kwa nini more clearly vile tunaona
hizo hatua zingine ambazo zimebaki, ile mikakati inaweza kufuatiliwa. Hayo ndio tu maombi yangu, na ningetaka kuwashukuru sana, na nimefurahi sana kuwa hapa na nyinyi leo, kwa sababu of course sasa ndivile niko shosho, sipati nafasi ya kufika hapa kama nilivyokuwa napata miaka ile nilikuwa msichana. Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana Profesa. Nafikiri mnaelewa kwa nini ni profesa. Yaani katika ile speech amefanya hapa, ameomba vitu vingi sana. Very good at pitching. No wonder you are a professor. Asante sana Professor Njeri. Tunashukuru sana from the NTD Expert Committee. Kwa sasa tumebaki na wasemaji wachache tu, na kwa sababu ya muda, kwa sababu pia shughuli hii inaenda moja kwa moja kwenye televisheni, ningeomba wale ambao tunakuja sasa tuweze kuenda short and sweet, ili kwamba tuweze kupata mgeni mheshimiwa aweze kupata kusema speech yake wakati ambapo bado tunafanya hiyo live coverage. Kwa sasa ningependa kumuita mwakilishi kutoka Shirika la Afya Ulimwenguni, Dr. Diallo, kwa haraka tu aweze kuzungumza, kisha baada ya hapo nitaweza kumkaribisha County Chief Officer, kisha baada ya hapo ndio tutaweza kwenda kwa chief guest wetu. Dr. Diallo, tafadhali. Oh, okay, sorry. Karibu sana. Thank you very much. It's your time to speak. Thank you. The representative of the Mombasa County Governor, Dr. Sultani, Deputy Director General, Ministry of Health, representing the Cabinet Secretary, officials of the Mombasa County, colleagues from the Ministry of Health, all NTD partners, distinguished guests, members of the press, representative of the community, all protocol observed. Ladies and gentlemen, good morning. On my behalf and on behalf of the entire WHO family, I bring you best wishes on this special occasion to commemorate today's World NTD Day 2024 in the beautiful city of Mombasa. World Health Organization congratulates the Ministry of Health and His Excellency, the Governor of Mombasa, for hosting this key event on the NTD calendar in Mombasa City. In May 2021, the 74th World Health Assembly formally endorsed the recognition of January 30th as World Neglected Tropical Diseases Day. This year, the World Health Organization kicked off the commemoration of World Neglected Tropical Diseases Day under the theme, Unite, Act, Eliminate. Neglected tropical diseases are widespread in the world's poorest regions, where water safety, sanitation, and access to health care are less than optimal. NTDs affect over 1 billion people globally and are caused by a variety of pathogens, including viruses, bacteria, parasites, fungi, and toxins. These diseases are neglected because they are almost absent from the global health agenda, receive little funding, and are associated with stigma and social exclusion. They are diseases of neglected populations and perpetuate a cycle of poor educational outcomes and limited professional opportunities. WHO indeed commends the government of Kenya for showing leadership and is committed to eliminating and eradicating targeted neglected tropical diseases as per the Kenya National Health Policy 2014-2030, the Global NTD 2030 Roadmap, and the Sustainable Development Goals. The purpose of World Neglected Tropical Diseases Day is to raise the profile of neglected tropical diseases and the suffering they cause, and to garner support towards their control, elimination,
and eradication in line with the programmatic targets set out in the NTD Roadmap 2021-2030 and the commitments of the 2022 Kigali Declaration on Neglected Tropical Diseases. WHO recognizes the efforts made in the last 10 years by implementing the two NTD strategic documents, 2011-2015 and 2016-2020. Today, the country is launching the third generation NTD Master Plan, 2023-2027. We congratulate Kenya and its people for this milestone and are proud of the progress made by Kenya and its relentless fight against diseases that cause a lot of suffering to its citizens. The affected people are not just numbers. They are someone's family member in our communities, villages, and neighborhoods. Indeed, neglected tropical diseases are not hidden among us. They are here, and we must be the voice of the voiceless of millions of those affected by these diseases from this country. WHO is glad to report on progress achieved globally towards NTD elimination as reflected in the WHO Global Report on Neglected Tropical Diseases 2023. As of 2023, 19 member states have eliminated at least one NTD in the region. 8 countries were certified or validated as having eliminated one NTD in 2022 alone. There are currently 88 million fewer people requiring interventions against NTDs in the region compared to 2013. Togo stands out globally as one country that has successfully eliminated 4 neglected tropical diseases. Guinea worm disease is on the verge of eradication with only 13 human cases reported in 2022, the lowest annual figure since 1986 when global eradication efforts began. As of 2023, sleeping sickness has been eliminated as a public health problem in 7 countries, and 5 more countries are eligible for validation. The number of reported burial ulcer cases decreased by 71% between 2010 and 2021. Ladies and gentlemen, despite this good progress, much remains to be done in the journey towards a world free of NTDs by 2030. As we commemorate the World NTD Day 2024 today, we strongly advocate that by implementing the NTD Master Plan, we can unite together, act and eliminate the NTDs by 2030 from our communities. WHO will continue its technical and financial support to the government to implement its NTD Master Plan, and together with partners, we will contribute to the overall goal of a nation free from NTDs and ending the cycle of suffering and poverty. The implementation of the NTD Roadmap 2030 entails togetherness at national and county levels, as well as with stakeholders in partnership with the community. We must all act together to shine a spotlight on NTDs and the suffering they cause, and provide comprehensive and universal care for those affected by them. It is our collective responsibility. This requires that we be innovative and provide access to medicines and diagnostics to those affected. We must integrate health services so that NTD interventions tackle challenges across sectors like education, agriculture, nutrition, water, animal health, and environmental health. Ladies and gentlemen,
on this World Neglected Tropical Disease Day 2024, WHO calls on everybody, including leaders and communities, to unite and address the inequalities that drive neglected tropical diseases. We need to make bold, sustainable investments to free the estimated 1.62 billion people in the world's most vulnerable communities from a vicious cycle of disease and poverty. The World Health Organization also calls on governments and partners to make sustainable interventions supported by sustainable funding for NTDs. We believe investing sustainably in NTDs elimination will give us the best returns because it is an investment in reducing poverty, therefore allowing people to live dignified and productive lives. Let us stay committed to delivering on NTD Master Plan 2023-2027. Let us sustain the progress we have accomplished in the past decades, even as we press towards the march to end NTDs. WHO will continue working with the Ministry of Health, the government of Kenya, county officials, and all partners to help those suffering from these preventable diseases and ensure no one is left behind. Let us not limit ourselves to a one-day commemoration, but rather make every day an NTD day by working together and encouraging all counties and communities to fight these diseases of poverty. Let us unite and act to eliminate and end neglected tropical diseases. Thank you very much for your attention. Thank you very much. Makofi kwake. Thank you very much from WHO. A very good speech there and touching on all the issues that we're dealing with today. At this point, I want to invite the County Chief Officer for Public Health and Disease Prevention, County Chief Officer Daleno Abdullahi, to come and give his speech and thereafter invite the chief guest to also give his speech. Thank you. Karibu sana, Chief. Thank you so much. Our guest of honor, Dr. Sultan, WHO DG Dr. Abdurrahman Diallo, our favorite Dr. Joyce, Dr. Lenay, the director, and all distinguished guests, esteemed delegates, ladies and gentlemen, good afternoon. I warmly welcome you to Mombasa County. As much as it's hot, you are all welcomed. Mombasa County is honored hosting this year's World Neglected Tropical Disease Day, which is aimed at creating awareness on the NTDs and their devastating impact on our population. This year's theme is a call to unite, act, and eliminate NTDs. And surely we are united and we are on the forefront in eliminating NTDs. This puts great emphasis for everyone, including leaders and communities, to come together and address the inequality that result in NTD. As part of Sustainable Development Goal 3, which is to ensure good health and well-being for all, one of the targets is to end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria, and neglected tropical diseases by 2030. Africa accounts for about 40% of the global burden of NTDs. The poorest and the vulnerable communities are most affected. This causes significant social and economic burden on nations, which further deepen marginalization and stigmatization. NTDs
have had detrimental effects on developing economies where affected countries lose revenue every year by interfering with labor productivity in major sectors and with the wage earning potential of people who are already poor. In addition, affected people also suffer from social isolation, which impacts not only with physical health, but also with mental health. Ladies and gentlemen, out of the 20 entities recognized by WHO, Kenya is still endemic to 18 of them, with lymphatic filariasis having the highest prevalence. Over the years, our country has taken action towards the control and elimination of entities through development of policies and strategic plans that aim to guide in reduction of cases and to achievement of both local and global targets. Among the entities, Mombasa County is burdened with lymphatic filariasis, matende, tunayojua, schistosomiasis, kichocho, soil transmitted helminthiasis, minyoo, dengue fever, chikungunya. And mosquito is one of our enemies. That is the causative of all these problems. And as a county, we've done a lot of strides in terms of eliminating level stage. And we are so proud to have been empowered by our able governor, His Excellency Abdussamad Sharif Nasir, who would have been here with us, but because of some engaging task, he is unable to join us. He gave us an opportunity to make sure that all facilities, literally every officer who is involved in malaria control program, all vector control officers are equipped to ensure that fumigation, larvicidal activities are ongoing as we speak. And our response team, I want to congratulate so much our members of CHMT, our vector control officers, sub-county medical officers. You have done us proud. You have done us proud. Please continue working the way you've been working. We will give you all the relevant support that you require from us. We will stand with you. Coming back to the subject matter, NTD Master Plan 2016-2020, and particularly particular focus on subnational implementation in learning with the prevailing epidemiology. This saw Mombasa County being incorporated into Mass Drug Administration program that was geared towards control and elimination of lymphatic filariasis. Assessment that was done over the 5-year period, approximately 1,100,000 people have benefited from MDA programs, and the survey that was done in 2020 showed a remarkable improvement in transmission rate from 2% to 0.13%. And in addition, at least 84 patients have benefited from hydrocelectomy. And as we speak, there are patients who are being attended to. We just visited Portris this morning, and they are getting that service. So based on the just concluded transmission assessment survey done to 30,000 children of ECD-going kids in 30 schools, none has confirmed a positive test, which is a plus for the activity that was done. Other interventions, as we just said, in vector control are still ongoing, and as part of our integrated measures to make sure we lead from the front. We take note with concern that the highest NTD burden in rural communities with limited access to affordable health care. There is ongoing strengthening of linkages between the health systems and our communities through active engagements of CHPs. We need to continue prioritizing universal health coverage in order to meet the set
targets of ending NTDs by 2030. The Department of Health in Mombasa County is to kick off the mass drug administration campaign against lymphatic filariasis today. And as we mark the launch of the new NTD Master Plan 2033-2027, this day is an opportunity to call on everyone to support the growing momentum for the control, elimination, and eradication of these diseases. Our guest of honor, we want to urge you and to let you know that as Mombasa County Government, Department of Health, we are willing to collaborate with your team at the Ministry of Health and all the stakeholders that are involved towards this objective. And we'll wish to sit with the National Public Health Institute on matters of global health security. Mombasa being a county where it is an entry point and we are predisposed to many outbreaks. And we would really want to engage your teams so that we make sure our country is safe for each and everyone. So we are ready to eliminate NTDs for our country to be listed among those countries that have made strides, and for us to be listed because this activity was done in Mombasa, the surveys was done in Mombasa, and we should be proud to be among the teams that have made sure that elimination programs have been done, and it is through our able team that have participated and made sure this day today, where we are celebrating the NTD neglected disease, tropical disease in Mombasa today, we are so humbled to be with all of you. Again, we just want to assure you that we are with you. As the national government is emphasizing on universal health coverage, as a county, we have a vibrant CHP team of over 2,283 officers. CHPs muko wapi? Hawako CHPs. And we really want to work with you towards that end to make sure that our country is safe and we are also able to eliminate and facilitate the treatment of our people. With that few remarks, it is my humble honor to request all of us to rise up as we welcome our guest of honor, Dr. Sultani, to come and grace this occasion and give us his words of wisdom. Tafadhali, karibu sana daktari. Thank you. Thank you very much, Bana Chief Officer. You may be seated. So, kwa wale wote ambao wamefika hapa, distinguished guests, Chief Officer for Public Health Mombasa County, World Health Organization representative, Kenya Country Office, and all other distinguished guests, I want to request that in the interest of time, I be allowed to ride on the protocols that have already been observed, and to say that I am delighted to be here today to represent the Ministry of Health, because actually until yesterday we were supposed to have our Cabinet Secretary here, Madam Susan Nahumicha, together with the Principal Secretary for Public Health and Professional Standards, Ms. Mary Modoni. But because of exigencies of duty, it was not possible for them to come, and so they have requested me to come and read their remarks
on behalf of the Principal Secretary, who now was supposed to come and represent the ministry, to read the remarks of the ministry on this very important day. And just to correct those who were referring to me, especially Professor, who was calling me Bwana CS, mimi ni kaimu naibu mkurugenzi mkuu wa afya kwenye Wizara ya Afya na kwenye kitengo cha afya ya umma na viwango vya taaluma, yani Public Health and Professional Standards. I will also request to be allowed to speak a little bit, make a few remarks of my own in Swahili. Alafu nitaweza kusoma, I'll be able to read the remarks of the Principal Secretary, which are in English. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba ingawa mimi ni mrefu kwa kimo, kwa minajili ya yale mambo nitakayosema nitakuwa mfupi sana. Na ningependa kusema kwamba nilikuwa na mambo mengi sana. Nilikuwa na karibu 30 points ambazo nilikuwa nataka kusema hapa leo. Lakini wale ambao wamekuja wameweza kusema karibu zote. Kwa hivyo sitarudia. Nilikuwa ninaweka tick. Wakisema ninaweka tick. Na wameweza kusema karibu yote. Lakini nitasisitiza mambo mawili ama matatu. Jambo la kwanza ni kwamba wale ambao wametengeneza huu mpango wa miaka 5 wa kuweza kuangamiza magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa, wakiongozwa na Daktari Malonza ambaye amekuja na ile definition ya kutoka Tanzania ambayo anasema ni magonjwa yaliyoteketezwa ama sijui yaliyofanyiwa nini. Yameteketezwa. Hiyo. Unajua mimi kabla nikuja hapa nilienda nikachukua ile dictionary ya Kizungu na kamusi ya Kiswahili. Na nikaanza kutafsiri jina la neglected tropical diseases. Na mimi Bwana Malonza nilitoka na magonjwa ya kitropiki ambayo yamepuuzwa. Sasa wewe hii ya kuteketeza hii sijui umetoa wapi. Hiyo nafikiri tutakurudisha nayo huko Tanzania. Muende mteketeze na huko. Anyway, kitu ambacho nimeweza kuchukua kwenye huo mpango ni kwamba tunahitaji shilingi bilioni 80 ili kuweza kutimia malengo yetu ambayo tumeweza kuyaweka kwenye huo mpango. Na ningependa kusema hivi, na profesa aliweza kugusia, ya kwamba kwa miaka ya hapo awali tumetegemea misaada kutoka nchi za nje, kutoka kwa wale washikadau ambao wanatoka nchi za nje, external partners, ambao tunawashukuru sana kwa sababu wameweza kutuleta hatua mrefu hadi pale ambapo tumefika. Lakini ile hatua ambayo imebaki, ambayo ndiyo muhimu zaidi, lazima tuanze kujiuliza kama tutaendelea kutegemea wale wadhamini wa kutoka nje waweze kukuja kutusaidia kutekeleza zile interventions ambazo ziko kwenye mpango wetu. Lazima tuanze kuangalia, na nafikiri ningependa kuwaambia wale ambao wanasimamia mpango huu kwamba tuangalie vile tunaweza kuanza kupata hela kutoka hapa nchini. Hivyo peke yake ndio tunaweza kutimiza malengo yetu. Na ninafurahia sana kwamba tuko hapa na serikali ya kaunti ambayo tumeshirikiana kwa karibu sana katika mpango huu wa kuweza kuangamiza magonjwa ya kitropiki ambayo yamepuuzwa. Kwa hivyo ningependa kusema kwa upande wa serikali ya kitaifa tunajikaza sana. Kwa ile bilioni 6 ambayo Malonza alisema, utapata kwamba kiwango kikubwa tumekuwa tukijaribu kuongezea. Na sio kwa pesa tu, hata kwa mishahara ambayo tunalipa wale ambao wanasimamia mambo ya kuweza kuendesha miradi hii.
na mambo mengine mengi ambayo hatuwezi kwenda kuongea juu yake hivi sasa. Lakini pia kando na serikali, ningependa pia kuhimiza hata Wakenya kwa jumla, wale ambao tunaita philanthropists, waweze kujitokeza, kwa sababu wale ambao wamejaliwa na wana hela nyingi na wanataka kurudisha mkono ili kusaidia jamii zetu, pia nao wajitokeze, kwa sababu magonjwa haya yanadhuru wale ambao kwenye jamii wamekumbwa na umaskini mkubwa, the poorest of the poor in the community. Kwa hivyo wale ambao tumejaliwa hela kidogo, ningependa kusema tujitokeze, tuweze hata kutoa hizo hela ili tuanze kupunguza hizi pesa bilioni 80 ambazo zinahitajika ili kuweza kutekeleza mpango ambao tunazindua leo. Kitu cha pili ambacho ningependa kusema ni kwamba magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa ni magonjwa ya aibu sana. Mimi hapo awali, na profesa amesema, niliweza kusimamia kitengo cha kuangamiza magonjwa haya, na tulitembea humu sana kwenye mkoa wa Pwani, na hata wakati mmoja nilikuwa nasema mkoa wa Pwani is the hotbed of neglected tropical diseases in Kenya, kwa sababu huku ndio ukija unapata matende. Mimi mwenyewe naitwa Matende Chero, na nilipokuwa kijana wenzangu walikuwa wananiita Matende. Kwa hivyo nilipokuja na nikaambiwa, sasa wewe jukumu lako ni kuhakikisha kwamba tumeangamiza matende kwenye mkoa wa Pwani, nilishikwa na wasiwasi kidogo. Nikasema sasa nitajiangamiza mwenyewe ama itakuwa namna gani? Lakini nikapata kwamba la sivyo ni ugonjwa. Kwa hivyo hata kama ni matende utapata hapa mkoa wa Pwani, kama ni minyoo utapata hapa mkoa wa Pwani, kichocho iko hapa, chikungunya, hii ndio headquarter ya chikungunya hapa Kenya. Ukienda ugonjwa wa dengi unapata hapa. Hata wakati tulikuja kuangalia dengi hapa Mvita, tukifanya utafiti, tulishangaa sana, tulipata kwamba zile cases za dengue fever hapa Mvita ni among the highest in the world. Kwa maana watu walikuwa wanasikia kama wana malaria aina fulani, lakini wakienda kwenye hospitali hawapatikani kama wana malaria, lakini tukapata kwamba ni ugonjwa wa dengue. Ukija kwenye ugonjwa wa leprosy, hapa ndio ilikuwa sana. Ugonjwa wote utaupata hapa, neglected tropical diseases. Nafikiri ile peke yake ambayo hakuna ni ile ya trachoma. Lakini tumesema kwamba kwa huu mpango sasa, tukishirikiana na serikali za kaunti, tunataka tubadilishe hiyo sura, ili hapa kuwe hakuna ugonjwa wowote wa neglected tropical diseases ifikiapo mwaka wa 2023 ama ni 2030. 23 ni 23. Unaona sasa Kiswahili vile inatuchanganya. So ninasema 2030 tuwe tumeangamiza haya magonjwa yote. Na kwa sababu magonjwa yanadhuru wale ambao kwenye jamii ni wale ambao ni maskini zaidi, ni ugonjwa wa aibu. Tulikuwa tunatembea kule mashinani, tunaenda mpaka kule ndani kabisa kwenye mkoa wa Pwani, na tunapata watu ambao wanaishi na ile mshipa wa kushuka, mapumbu. Kuna sehemu zingine wanaita mapumbu, na ukiwauliza wanasema ile niliona wale wakifanya hapa wakiigiza, wanasema kwamba ni kwa sababu hii si ugonjwa wa kwenda hospitali. Ukienda hospitali utakufa, ukienda kupasuliwa, kwa sababu ni ugonjwa wa kurogwa na vitu kama hivyo. Lakini mimi ningependa kusema kwamba kwa ile idadi ambao wamepasuliwa, hakuna hata mmoja ambaye amefariki. Mimi kile nimeona tu ni kwamba wengine hata wameweza hata kurudiana na bibi zao, kama vile tulivyoona wale waigizaji wakisema, na hata wakapata watoto. Mimi binafsi kuna mtoto kule Kilifi ameitwa jina langu kwa sababu ya yule mzee ambaye alienda akarudisha bibi, akaweka mimba, wakazaa kijana wakaita Hadley. Mimi jina langu la kizungu ni Hadley. Sasa kuna mtoto kule Kilifi ambaye anakuwa kwa sababu tulifanya upasuaji wa mapumbu. Vile nilivyosema, mengi yamesemwa na ningependa kumaliza kwa haraka. Kuna jambo moja peke yake ambalo ningependa kusema, na ni kwamba hivi sasa serikali ya nchi ya Kenya tukishirikiana na serikali zote za kaunti
tumezindua mpango wa afya bora kwa wote, yani universal health coverage. Kitu cha kwanza ningependa kusema ni kwamba hatuwezi kuafikia malengo ya universal health coverage kama bado tunapambana na vitu kama minyoo, kichocho, hii lymphatic filariasis na kadhalika. The only way we can be able to achieve universal health coverage for all Kenyans is by ensuring that we have eliminated diseases like neglected tropical diseases, which are unnecessarily eating into our resources. Imagine, what could we do if we were to eliminate all the neglected tropical diseases and save the country of these 80 billion shillings that we are going to spend over the next 5 years just trying to eliminate them? How many schools are we able to build with 80 billion shillings? How many hospitals are we able to build so that we can be able to take care of other diseases that cannot be easily eliminated like neglected tropical diseases? Kwa hivyo, kitu ambacho ningependa kusema ni kwamba even as we are rolling out universal health coverage, I want to call upon all the stakeholders, kwa sababu hii si kazi ya serikali peke yake. Hii ni kazi ambayo inahitaji a whole of society approach, both public and private sector. Tushikane mikono tuweze kuangamiza haya magonjwa. Na hata kwenye hii public sector tusije tukasema kwamba hii ni kazi ya wizara ya afya peke yake, sekta ya afya peke yake. Hapana. Hii ni kazi ya sekta zote. Sekta ya maji, sekta ya mifugo, sekta zote lazima mikono yote iwe ile Uingereza wanasema all hands on deck ili tuweze kuangamiza haya magonjwa. Public sector, private sector, wale ambao wana makampuni waweze kufanya corporate social responsibility, ndipo tuweze kuangamiza haya magonjwa. Tukiwa bado pale kwa universal health coverage, ningependa kusema kwamba serikali ya kitaifa imejitolea kuhakikisha kwamba wale community health promoters, na nimefurahi sana kusikia chief officer ukisema kwamba hapa Mombasa peke yake tuko na zaidi ya 2200, na sisi kama serikali ya kitaifa tuna contribute nusu ya ile stipend ambayo wale community health promoters wanalipwa. Hebu tupigieni makofi. Na county pia inatoa nusu. Hebu pigieni county makofi. Kwa maana tunataka wakati hawa community health promoters wanaenda nyumba hadi nyingine, wawe at least na kitu kwenye mfuko, wakisikia njaa wanapata mahali wanakunywa soda ili waweze kuendelea na kazi yao. Ama namna gani? Nisaidie kusomesha mtoto wangu, nimpeleke hiyo Narumorokisi Nyalito. Huko ndo alikuwa anataka apate mazingira mazuri. Serikali imeanzisha msako wa wazazi ambao hawajawapeleka watoto wao shuleni eneo la Tana Delta, kaunti ya Tana River. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya idadi ya wanafunzi wanaoingia shuleni eneo hilo kuwa ndogo mno. Yamkini miongoni mwa shule 19 za upili katika sehemu hiyo, baadhi zimeandikisha wanafunzi wachache mno katika kidato cha kwanza muhula huu, kuanza wiki 3 zilizopita. Akizungumza katika hafla ya kupeana hundi ya basari katika shule ya upili ya Tarasa, eneo la bunge la Garsen, kaimu kamishna wa eneo hilo Frederick Mwirigi alisema kuwa msako wa wazazi waliokosa kuwafikisha wana wao shuleni utaongozwa na machifu na wazee wa vijiji ili kuhakikisha watoto wote wa umri wa kwenda shule wanajiunga na shule. Inadaiwa kuwa wazazi wengi eneo hilo wamepuuza maagizo ya kuwataka kuwapeleka wanafunzi shuleni, hasa kutokana na umaskini, utumizi wa mihadarati, ndoa za mapema na mimba za utotoni. Aidha, wito umetolewa kwa vitengo vya usalama kukabiliana na wachuuzi wa dawa za kulevya wanaochochea utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi. Tunawahimiza, hii ni sheria ya serikali 100% transition. Nafikiri kwa Tana Delta hata nasikia haya kusema watu tutaleta machifu na maaskari kusafisha watu. Tana Delta this year labda tupeleke sehemu nyingine, si ndio? Wakati sisi tumejua elimu nini, hii si hulka yetu ya kupeleka maaskari ili kupeleka watoto shuleni. Kwa hivyo mimi nasema hivi, watoto kuanzia kesho waende mashule. Sijui kwa nini wazazi bado hawajapeleka watoto shule. Tuliambiwa kuna wale wazazi wako chini, sisi tukasema tutawapatia uniform hata wanafunzi ambaye
wako manyumbani. Sasa hata darasa leo tumeleta uniforms hapa, na tulisema wale wamebaki nyumbani wakuje washonewe uniform waingie darasa. Nayo idadi kubwa ya wanafunzi katika shule za maeneo ya nchi yanayokumbana na tatizo kubwa la utovu wa usalama, hususan ujahili, wanakabiliwa na hatari ya kukumbana na maradhi ya akili. Hatari hiyo inachochewa hasa na hali kwamba wengi wao walishuhudia jamaa zao wakishambuliwa na kuangamizwa na wavamizi. Kwa mujibu wa wadau wa haki za watoto, kuna pengo kubwa mno la utoaji ushauri nasaha miongoni mwa wanafunzi wa jamii za maeneo hayo yanayokumbana na uhalifu sugu. Kulingana na shirika la amani la vijana wa jamii ya kuhamasisha KEPACO, kaunti za Pokot Magharibi, Samburu, Elgeyo Marakwet, Turkana na Baringo ni miongoni mwa kaunti ambazo zimeathirika zaidi. Shirika hilo la KEPACO linawafaa wasichana na familia zinazokumbana na uvamizi wa wezi na mifugo wa Pokot Magharibi. Wasichana wengi wa jamaa hizo hupata makao katika shule ya upili ya Mtakatifu Stefano Laikong. Some of challenges that our girls are facing in school, there are things like period poverty, we are having also teenage pregnancy, we're also having drugs. So it is important for us to remind our young girls and boys in school on how to deal with such cases. I'm requesting for more teachers. Some were, when we had challenge 3 years ago, some teachers got transfers. But because most parents now can trust the school, I'll request the Teacher Service Commission to give us more teachers so that we can shine the way we were before. Enrollment of the school is still very low because the school is extra county. It is a 4-streamed school, but currently we have 1 stream. So we urge the parents to bring their children to Laikong Girls. It has all the facilities necessary to make our girls perform very well in their exams. So another challenge is that we still have early pregnancy cases. A few of our girls sit for exams while heavy, and some of them have dropped out, but we've been able to follow them and bring them back to school, though some disappeared completely because we are still following. Dakika 15 baada ya saa 7 majira ya Afrika Mashariki, nachukua mapumziko mafupi. Tunazo taarifa zaidi ambazo tumekuandalia. Usiende mbali, tukirejea taarifa hizo. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. The kind that gives you access to a good range of insurance solutions from a good variety of insurance partners at good affordable premiums. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. In the hustle and bustle of life, one thing matters the most: your financial well-being. No matter where you are from or where you're going, financial success is a journey we all share. Introducing IG Saku, your partner in financial growth. Join us and together we'll unlock a world of opportunities with a wide range of savings accounts and expert guidance. You'll learn the art of saving and financial management. It's time to let your money work for you. Start saving, start investing, start growing with IG Saku. All you need is a duly filled form, copy of your recent payslip, copy of your ID alongside your original one, and your KRA PIN. Visit our website www.igsacolimited.co.ke to become a member today and take control of your financial future. IG Saco.
our investment, our growth. Dad, what made you decide to become a doctor? It's because my father needed one. And you, what do you want to be when you grow up? I want to be happy like you. Hey! Within life, we have moments. Within moments, we have each other. At Prudential, we believe that when it comes to those you love, never leave it to chance. Leave it to us. Life insured is love assured. Warembo, ni nini muhimu kwenu mnaponunua body lotion? Smoothness, scent, glow. Nunua Nice and Lovely body lotion. Transform dry skin kuwa deeply nourished na smoothed. Na fragrance nayo. Wacha tu. Now available in the 850 ml pack. Chagua Kenya's #1 body lotion. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Karibu tena, tuendelee na taarifa zetu za NTV adhuhuri. Dunia inapoadhimisha siku ya kimataifa ya kutoa hamasisho kuhusu maradhi ya kitropiki yaliyotelekezwa, hapa Kenya hafla ya kitaifa inaendelea katika kaunti ya Mombasa. Wizara ya Afya inashirikiana na serikali za kaunti ya Mombasa kuzindua mpango mkakati wa kitaifa jinsi ya kupambana na maradhi hayo yanayojumuisha homa ya dengai, malari, matende, trakoma, minyoo na mengineyo. Katika mpango uliozinduliwa, serikali inasema kwamba inahitaji takriban shilingi bilioni 80 katika miaka mitano ijayo ili kuyamaliza kabisa maradhi hayo kufikia mwaka 2030. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni jinsi ya kushirikiana kuchukua hatua ya kuyamaliza maradhi hayo. Mpango huo unatekelezwa kwa ushirikiano na shirika la afya duniani WHO. Address current challenges and set new targets for NTD elimination. The master plan aligns with Article 43 of the Constitution of Kenya 2010 and the Afya Nyumbani Universal Health Coverage Program as outlined in the bottom-up economic transformation agenda on health, hence a guarantee for the highest attainable standard for health. And I will deviate again to say that this effort to provide healthcare, quality healthcare for all, is a constitutional right. And it is a government's obligation to ensure that this constitutional need is delivered. And that's why all effort is being made to ensure that this provision is adhered to. In addition, it also resonates with the Kenya Health Policy 2014-2030 and the WHO Roadmap for Neglected Tropical Diseases 2021 to 2030. It also delineates key strategies, interventions, targets, roles, and responsibilities to ensure a coordinated and effective approach to the prevention, control, and elimination of NTDs. We appeal to county governments to invest in the elimination and control of NTDs endemic in their regions. Achieving our targets necessitates collaboration with other government departments, ensuring effective coordination across programs and sectors. We also call upon development partners, communities, and individuals to join hands in this journey to Kenya free from NTDs. I just want to finish by saying that we really appreciate what our partners
have done for us. And I know that all our partners were introduced. However, my program manager made a disclaimer as he was introducing the partners. And he said, saa nyingine unaweza kusahau mmoja ama wawili. Kwa hivyo, Professor Njeri Wamae, yeye alijitetea akasema amesahaulika. We really appreciate what you have done as the committee of experts, but we also appreciate the work that Site Savers has put into elimination of Taarifa hiyo tunaifuatilia kwa karibu sana, tutakuwa tukikupa kwa kina mwendo wa saa 1 jioni. Wiki mbili baada ya wanafunzi wengi kujiunga na kidato cha kwanza, bado kuna wale waliofanya vizuri kwenye mtihani wa KCPE ila hawajafanikiwa kuingia shuleni. Baadhi yao ni waliokuwa wanafunzi wa shule zilizoko eneo la Gatundu na ambao sasa wamesalia wakichuma majani chai. Tazama. Sara Hanari alipopata alama 299 katika mtihani wa KCPE mwaka jana, alijawa na furaha na kutarajia kuendeleza masomo yake. Kanali ambaye anatoka kijiji cha Mariaini, eneo la Gatundu Kaskazini, kaunti ya Kiambu, alitarajia kujiunga na shule ya bweni ili kuendelea na masomo yake ya upili, akiwa na lengo kuu la kumaliza umaskini katika familia yake. Wiki mbili tangu wenzake wajiunge na kidato cha kwanza na kuanza kusoma, Kanali amekuwa akichuma majani chai kwenye mashamba ya wakulima wadogo katika kijiji hiki cha Mariaini ili kumsaidia mamake kuilisha familia yake. Nahisi vibaya sana juu wenye wote tulikuwa nao karibu wote wameanza kujoin secondary, na nahisi vibaya sana nikiona wakienda, lakini mimi nimebaki nyumbani. Yote ilikuwa inahitajika hapo Mariaini St. Anne Secondary School, walikuwa wanasema wanataka 20,000. Niko na huzuni mingi sana na huwa mimi naomboleza hata kwa roho nikiona huyu msichana wangu akoba hajaweza kujoin secondary school kwa sababu ya ukosefu wa pesa. Mtoto huyu mwenye umri wa miaka 16 na ambaye anatamani kuwa daktari anasema maisha yamekuwa magumu sana. Kuongeza chumvi kwenye kidonda, Kanali alinyimwa karatasi ya matokeo baada ya mama yake kushindwa kulipa karo ya shule iliyosalia shilingi 2,500, hali inayoendelea kumfanya toko na majonzi kila siku. Kama siku moja najua naweza soma na nipite na nipate kazi nzuri ili niweze kuwatoa kwa hii kazi wanafanya na niweke pale pazuri. Naweza penda kuomba wasamaria wema ambao wananitazama waweze kunisaidia nijiunge na shule ya upili, na Mungu najua atawabariki kwa mema. Nanyanga hii kazi ya kibarua ya kuchunia watu majani, na kwa siku huwa nachuna kama kilo 20 napata 200. Sasa hiyo 200 ndio huwa natumia kama kulisa hii familia yangu na kulipa nyumba. Katika kijiji cha Kimilili, eneo bunge hilo, tunakutana na Brian Waweru ambaye alikuwa akisoma katika shule ya msingi ya Chania na kufanikiwa kupata alama 322 katika mtihani wa KCPE wa mwaka jana. Nikiwa huko nyumbani huwa nawasaidia wazazi wangu katika kuchuna majani chai na huwa nahisi vibaya kujiona tu ni mimi peke yangu tu nimebaki huku na sijaingia shule. Sasa ningeomba tu mtu anaweza kunisaidia nikaweza kujiunga na shule. Wazazi wake wanasema wameshindwa kumnunulia sare na kuongeza kuwa karo inayohitajika hawawezi kuimudu na kumlazimu kuendelea kuchuma majani chai ili kujikimu. Kwa usaidizi nimejaribu kutafuta kwa marafiki, kanisani na MCA, lakini kwa sasa sijapata usaidizi. Ukienda kwa mtu anakuambia hali ni ngumu na yenyewe unaona ni ngumu. Sasa mimi ndio nikaona tu niombe tu mtu atakayesikia huruma asaidia Brian kusoma. Wote hawa wana matumaini siku njema itawadia. Frederick Mwitiriri, NTV. Mtazamaji, kutokana na taarifa hiyo ambayo nimekusomea hapo awali, naelezwa kwamba kule kwenye bunge swala la nyumba za bei nafuu linasikilizwa kwa hivi sasa. Wacha tuvuke hadi kuko tusikize nani amefika mbele. Wakenya wamekuwa wakitoa maoni yao kuhusu shughuli hii nzima ya kujenga hizi nyumba za bei nafuu. Tusikize. A board to be created. So you're better off even with the Finance Act.
than even if it were possible to do it here. Asante sana. I think we've had such an amazing conversation. We've made more progress than we were last year when you're talking about these affordable houses. And the debate is live, the debate is real. We're having all ranging views, and at the end of the day, we're gonna make way and we're gonna get somewhere. So asanteni sana. Thank you very much, Chairman. On behalf of everybody, we express our very, very sincere gratitude. Thank you very much. Thank you very much. And again, our condolences to the Chair, and the commitment that you have to this lawmaking process is really commendable. Thank you very much. Thank you, Chairman. Technical University of Kenya. Next. And then Oxygen Marketers and Communications Limited. Then Kenya Export Floriculture. Tumekita kambi kwenye bunge hilo ambako Wakenya wanaendelea kutoa maoni yao kuhusu nyumba hizi za bei nafuu. Zimeleta shida sana. Tutakuwa tukikupa taarifa kamili mwendo wa saa 1 jioni na saa 3. Kwa sasa tufike kule Embu. Mamlaka ya barabara kuu humu nchini Kenya sasa imetakiwa kuchukua hatua za haraka kukarabati sehemu kadhaa za barabara kuu ya Meru kwenda Embu ambayo imejaa mashimo na mitaro, hali inayochochea ajali za mara kwa mara. Kulingana na seneta wa Meru ambaye pia ni naibu spika katika bunge la Seneti, Kathuri Morongi, barabara hiyo imetelekezwa kwa miaka mingi licha ya kuwa inahatarisha maisha ya wasafiri kila siku. Malalamishi hayo yametolewa kufuatia kisa cha wikendi iliyopita ambapo mojawapo ya magari ya msafara wa Rais William Ruto ligonga shimo na kupasuka gurudumu karibu na soko la Ndarene katika eneo bunge la Imenti Kusini. Kathuri anadai kuwa licha ya barabara hiyo kutengewa bajeti kubwa ya ukarabati, ingali katika hali ambayo ni mbaya sana. Barabara yetu kutoka junction pale ya Moya kwenda Nyeri, hii barabara inapaswa actually iwekwe nduo Kalinji, sababu kilimo mingi inatoka Meru na Tharaka Nithi na Embu na Kirinyaga. Ukiangalia pande ingine ya western side of the mountain, hakuna barabara iko kwa state kama hii. Kwa hivyo mimi naomba tafadhali Director General wa Kenya, lazima utembee hapa Meru uone vile barabara zetu za Meru, Tharaka Nithi na Embu vile ziko, sababu sisi ni walipa ushuru kama wengine. Ni wakati wa michezo. Timu ya Kenya ya mchezo wa magongo ya wanaume imekosa kutinga nusu fainali ya kombe la dunia la wachezaji watano kila upande baada ya kulazwa 5-2 na wenyeji Oman jijini Muscat. Wakenya waliofunga Australia 7-4 ili kufuzu hatua ya 8 bora sasa wataingia katika mechi ya uainishaji. Katika robo fainali nyingine zilizochezwa, Uholanzi ilichapa India 7-4 na kuandaa mpambano wa nusu fainali ya wenyeji Oman, huku Poland ikishinda Misri 2-1 na kuandaa nusu fainali dhidi ya Malaysia. Now there's a chance here, and there's a fifth really unselfish play from Khalid Al Hasni, squaring it to Khalid Al Shaibi, and it is Oman 5, Kenya 1. It's a brilliant goal. It's a stunning team goal. That vision really important. Timu ya taifa ya Kenya ya wanawake chini ya umri wa miaka 17 Junior Starlets imeingia katika siku ya 6 ya mazoezi yao ya makazi kujiandaa na mchezo wao ujao wa raundi ya pili ya kufuzu kwa kombe la dunia la wanawake chini ya miaka 17 dhidi ya DR Congo. Wachezaji wote wameripoti kambini kabla ya mechi za kufuzu kuanza na mkondo wa kwanza ugenini dhidi ya DR Congo mnamo Jumapili Februari tarehe 4 mwaka huu. Kina dada hao wa nyumbani watasafiri Februari tarehe 2 mwaka huu. Baada ya mikondo miwili, mshindi wa jumla ataingia raundi ya 3. Mechi ya marudiano imepangwa kufanyika Jumapili Februari 11 mwaka huu. Hasa tuingie kipute ambacho kinawafanya wanaume wengi na kina dada, baadhi ya kina dada walale saa 9 za asubuhi. Wenyeji Ivory Coast waliwaondoa mabingwa watetezi wa Senegali kwa mikwaju ya penalti na kujikatia tiketi ya robo fainali ya kombe la mataifa ya bara Afrika AFCON kufuatia sare ya 1-1 baada ya muda wa ziada mjini ya Mosoko. Frank Kessie ambaye alikuwa amefunga mkwaju wa penalti dakika 4 kutoka mwisho wa muda wa kawaida alifunga penalti ya ushindi na kuwapatia wenyeji